Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitamina Bhutale Sarupakadamyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhave Vacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibho Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo That was just a reminder. Please don't write any messages during the class. Дорогие преданные, напоминания, пожалуйста, не пишите никаких сообщений во время лекции. Okay, so as I announced yesterday, today we'll go on studying Gopal Tapani Upanishad. Как я вчера уже сказал, сегодня мы продолжим изучать Гопала Тапани Упанишад. And a little bit later we will start studying the first verse from Gopal Tapani Upanishad. И чуть позже мы будем изучать с вами первый стих из Гопал Тапани Упанишад. But first, let's remember a little bit some ideas that we discussed last Friday. Но сначала давайте вспомним несколько идей, которые мы обсуждали в прошлую пятницу. So, as you remember, Shri Gopal Tapani Upanishad is a text that was attached to Atharva Veda. И как мы помним, Гопала Тапани Упанишад привязана к Артхаведа. Atharva Веда. And it is a part of the list of 108 Mukhya Upanishads, which means primary Upanishads. И она является частью из 108 Мукхья Упанишад, которые являются основными, изначальными Упанишадами. There are different lists of Upanishads. There are thousands of Upanishads, but there are lists with 108 Upanishads. Then we have the list of 10 Upanishads. Then we have the list of 8 main Upanishads. But Gopal Tapani is a part of that bigger list of 108 accepted by all the learned scientists and sages authentic Upanishads. В любом случае существуют различные списки и тексты, сколько этих основных Упанишад. Есть 10, 8, 108 Упанишад, но Гопал Тапани Упанишад относится к этому более большому списку 108 Мукхья, которые приняты знающими учеными и святыми. And by the way, it's interesting that amongst those principal Upanishads, there is Isha Upanishad, the famous Isha Upanishad that Srila Prabhupada translated and commented upon. И интересно, что среди этих основных Упанишад туда включена Иша Упанишад, которую прокомментировал Шрила Прабхупада. And Isha Upanishad is a part of Yajurveda. Которая является частью Яджурведы. But we have Kena Upanishad, we have Katha Upanishad, we have Prashna Upanishad, and they are the parts of different main 4 Vedas. Но у нас есть также Кена, Катха, Прашна Упанишад, они являются частями различных частей этих Упанишад. So, Gopal Tapani Upanishad is a well-known and widely accepted scripture. Итак, Гопал Тапани Упанишад — это широко известное и общепринятое писание. There are commentaries on that Upanishad made by different schools. И есть комментарии, сделанные к этим Упанишадам от различных школ. But the first Gaudiya commentary on the Gopal Tapani Upanishad is attributed to Prabodhananda Saraswati. Но первый комментарий к Гопал Тапани Упанишад из Гаудиев приписывается Прабхавадхананде Сарасвати.
which was living in the 15th, 16th century. который жил в 15-16 веке. Some years back, maybe 10, 15 years, I think even now, but there was a possibility to visit Prabodhananda Saraswati's Samadhi behind the Kaliya Ghat. 10-15 лет назад, ну, возможно, даже и сейчас, я думаю, была возможность посетить самадхи Прабодхананды Сарасвати, который находится за Кали-Абхатом. Mhm. The problem is that now at the Kaliya Ghat, those pandas, servants that are serving there, they're kind of like not inclined to allow you to go in the courtyard behind the Kaliya Ghat. И проблема в том, что те, которые сейчас служат, служители там, они не очень склонны пускать людей во двор, который находится за Кали-Абхатом. But it's a beautiful meditative place to visit when you are visiting Kaliya Ghat. Но это очень красивое место для медитации. Если вы будете посетить этот Кали-Абхат. Mhm. Then we have the famous commentary on Gopal Tapani Upanishad, of course, done by Srila Jiva Goswami, who was a genius. He commented everything. И, конечно, есть знаменитые комментарии к Гопалтапани Упанишад Джива Госвами, который был великолепным комментатором, он все прокомментировал. Then one of the important, of course, commentaries on Gopal Tapani Upanishad is done by Vishwanatha Chakravarti Thakur. И одно из важных комментариев сделано Вишнавати Чакравати Такуром, Who is considered to be the incarnation of Rupa Goswami, который считается воплощением Рупа Госвами. at least from the literary point of view. По крайней мере, с какой дословной, Yes, литературной. литературной точки зрения. And also one of the well-known commentary was done by Baladev Vidyabhushan a little bit later in the 18th century. И позже, в XVIII веке, был сделан комментарий Баладеви Видьябхушаны. Mm-hmm. In my humble presentation, I'll try to pick up from Baladev Vidyabhushan's purport, from Vishwanatha Chakravarti's purport, from Jiva Goswami, and from some modern Gaudiya Vaishnava acharyas also. В своей скромной попытке представить это писание я буду обращаться к цитатам Баладеви Видьябхушаны, Вишнавати Чакравати Такур и Джива Госвами, и также современных ачарьев присутствующих. Mm-hmm. Okay, so Gopal Tapani Upanishad is a very, very esoteric scripture. Итак, Гопал Тапани Упанишад является очень-очень эзотерическим писанием. In other words, you cannot understand it just empirically. Другими словами, вы не можете прочувствовать его просто эмпирически. It can be understood by quite a small amount of qualified people. Оно может быть понято очень узким кругом квалифицированных людей. And in his purport, Baladev Vidyabhushan is giving is giving a description of some of the qualifications that should be present in the person who is studying it. И в своем комментарии Баладева Видьябхушана представляет несколько качеств, которыми должен обладать человек, квалифицированный для того, чтобы понять эту Гопала Тапани Упанишад. This qualification technically is called adhikara. Эта квалификация технически называется адхикара. And the first adhikara that none of us fall in is the adhikara of being nishkama, which means totally free from the material desires. И первое качество адхикара, которое нет ни у кого из нас, называется нишкама, что означает быть свободным от материальных привязанностей. So dear devotees, that's the end of our seminar because none of us is qualified in that way. Дорогие преданные, это конец нашего семинара, потому что никто из нас не является квалифицированным для того, чтобы понять это писание. Mm-hmm. All of us, we have here and there, but we have some material desires.
Каждого из нас то тут, то там, но есть какие-нибудь материальные желания. Mhm. Yet we strive to purify ourselves from the material desires and we strive to cultivate spiritual desires. Therefore, still some little qualification we have. Но тем не менее мы стремимся к тому, чтобы избавиться от материальных желаний и стремимся к тому, чтобы развить в себе духовные желания. Таким образом мы очищаем себя и стараемся понять хотя бы немножко это. And that aspiration to cultivate pure devotional desires is falling into another qualification, which is very important, and we have it to some degree. И это желание очиститься и развить в себе тягу к духовным желаниям, она относится ко второй квалификации, которую мы уже обладаем в какой-то маленькой степени. And that second qualification is called, or it's said that it means to have a pure intelligence, sadhiya, И это качество называется садхия, иметь чистое умонастроение, чистый менталитет, чистый разум. разум. Uh, of course, none of us would pretend that we have this sadhiya or pure intelligence, but the very fact that we are sitting today here and you want to listen the descriptions of Gopal Tapani Upanishad is speaking that some intelligence is still there yet. Ну, конечно, никто из нас не будет притворяться, что у нас с вами имеется тот самый чистый разум, но сам факт того, что мы с вами здесь сегодня сидим и пытаемся понять это писание Гопал Тапани Упанишад, говорит о том, что где-то есть проблеск этого чистого разума. Mhm. And Baladevi Debhushna is writing a Mangalacharana sloka in the beginning of his purport to this verse that we'll study today. И Баладева Видьябушана, он пишет в предисловии Мангалачарана перед началом писания. Mhm. And he's saying, I'm not sure, Krishnakanta, that I sent you that verse because I was working on my notes till late evening, but he's saying, Gopala tapanim naumi, ya Krishnam swayam ishwaram, karasta ratna sankasham, sandarsheti sadhiya. I offer respects to Gopal Tapani Upanishad, Я предлагаю свои поклоны Гопал Тапани Упанишад, which shows Swayam Bhagavan Krishna like a jewel in the hand. которая показывает своя Бхагаван Кришна как сокровище в руках. We will not go into that direction yet, but technically Gopal Tapani Upanishad was told by a goddess by the name Gopal Tapani Upanishad. Мы сейчас не будем углубляться в эти детали, но это писание было поведано богине, имя которой было Гопал Тапани. Mhm. Because as we know, all the Upanishads, they have the personification. Поскольку мы с вами помним, что у каждых Упанишад есть своя персонификация проявлений. And some of those Upanishads, they become gopis and they served Shri Krishna in the capacity of a gopi. И эти Упанишады, они стали гопи, они служили Кришне в качестве гопи. But Gopal Tapani Upanishad Devi, let's say, she's saying that this Gopal Tapani Upanishad is showing Swayam Krishna in the hand like a jewel. Но эта Гопала Тапани Упанишад, скажем, личность, эта богиня говорит, что это писание показывает своям Кришну как сокровище на ладони. Mhm. To a person who has pure intelligence. Для того, у кого есть чистый разум. Mhm. Pure intelligence means intelligence which is free from material ambitions, desires, and conceptions of life. Чистый разум означает быть освобожденным от материальных желаний, амбиций и концепций, идей. And an intelligence which accepts that Krishna is the Supreme Personality of God, that I want to serve Him, I want to surrender to Him.
И разум, который воспринимает Кришну как верховную личность Господа, которой ты хочешь служить, которому ты хочешь предаться. So tapani means a scripture which sheds light on that idea of serving and surrendering to the Supreme Personality of Godhead. И Тапани означает Писание, которое проливает свет на эту верховную личность Господа, которому мы хотим служить и предаться. It sheds lights on Krishna Gopal. Оно проливает свет на Кришну Гопалу. Gopal means one who is protecting the cows. Гопал означает тот, кто защищает коров. And this name already reflects his pastimes, confidential pastimes in Vrindavan, where he is surrounded by his devotees in different rasas. И это уже название само показывает эти сокровенные прошлые игры, где он находится во Вриндаване, окруженный своими спутниками. And is showcasing his playful or mischievous nature. И которая полностью раскрывает его непоседливую, игривую натуру. And he has different charming leelas. И у него есть очень много очаровывающих лил. He has affectionate relationships with his eternal associates. У него есть любящие, любовные взаимоотношения со своими вечными спутниками. And one of his beloved associates are the cows, therefore he is Gopal. И одни из его возлюбленных спутников являются коровы, поэтому его зовут Гопал. And Gopal means that he is approachable. That's a very, very important name, actually, that he's approachable. И Гопал означает, что он доступен, к нему можно подойти. Это очень-очень важная деталь. When you hear those names, Vishnu, Narayana, then it's a kind of like, ooh, there somewhere. И когда мы слышим такие имена, как Вишну или Нараяна, это как, это где-то там далеко, не дотянуться. But Krishna, Gopal, Govinda, it means he's approachable. Но Кришна Гопал Говинда означает, что он доступен, до него можно добраться. He is divine, but at the same time he's human. Он божественен, но в то же время он является человеком. He can engage in earthly pastimes while still he is remaining transcendental and beyond human understanding. Он может вовлекаться в земные игры, но при этом оставаться трансцендентным и недоступным для восприятия обычного человеческого разума. So to understand him, you have to be in the mood of Upanishad. И для того, чтобы понять его, ты должен находиться в умонастроении Упанишад. And who remembers how the word Upanishad is translated? И кто из вас помнит, как переводится слово Упанишад? Матаджи Ольга? Это тот, кто сидит у стоп гуру и слушает внимательно. It's the one who sits at the lotus feet of the guru and listens carefully. Yes, that's an important detail, that he's listening carefully. Да, это важная деталь, что он слушает внимательно. But he is sitting nearby, which means that he is surrendered. Но он сидит рядом, что означает, что он предан. He is pranipat. Он является пранипат. And his surrender is manifested by his paying obeisances to the spiritual master whenever he is seeing him. И его преданность проявляется в том, что он предлагает свои смиренные поклоны каждый раз, как он видит своего духовного учителя. And even when he's turning his Zoom conference, you are going out of your chair and you are paying your obeisances, because this is pranipat, means Upanishad, this means being a disciple. И даже когда вы находитесь в конференции Zoom, и вы покидаете свое место, вы все равно предлагаете поклоны, и это означает быть пранипат, Упанишад, находиться в этом умонастроении. And it means that you are attentive. Attentiveness means respectfulness. И вы внимательны, и внимательность означает относиться с уважением. And also you are grateful to your spiritual master. А также вы благодарны своему духовному учителю. I was thinking recently why sometimes disciples they don't quite develop that important quality of a disciple, which is gratefulness. Я долго размышлял над тем, почему ученики не стремятся развить в себе это важное качество ученика, которым является благодарность.
Кришнаканта, не упускайте важные слова, потому что я сказал sometimes. Иногда. Мгм. Иногда ученики, не все ученики, но иногда ученики это делают. So sometimes disciples are doing that. And example came to my mind И пример пришел ко мне на ум, that, for example, when somebody is feeding you, when you are really hungry, even if you are a stone-hearted person, still you feel some gratefulness to that person. когда вы являетесь голодным, но кто-то дает вам еду, кормит вас, вы, даже если являетесь человеком с сердца из камня, вы все равно растаете, вы все равно проявляете эту благодарность. So, if you are listening to your spiritual master regularly and Итак, есть you are getting nourished by him in that way, Если вы регулярно слушаете своего духовного учителя и таким образом напитываетесь от него, you are getting nourished by his Krishna Katha, which is nourishing your faith, your devotion, your determination in devotional service, вы напитываетесь его Кришна-катхой, которая питает ваше стремление, устремленность, ваша преданность, вашу веру, веру. then you feel grateful to the spiritual master because he's feeding you, he's nourishing he's giving you strength, and that's how you can grow as a devotee. Тогда вы чувствуете благодарность к духовному учителю, потому что он питает, напитывает вас, и вы чувствуете в себе веру, вы чувствуете, что вы можете расти, он дает вам для этого силу. And then that gratefulness is expressed externally in the bowing down, in the dandavas that we are doing, in seva that we are doing, and so on. И тогда эта благодарность проявляется на внешнем уровне в качестве поклонов, дандават, сейвы и так далее. But if devotees are not listening to their spiritual master, Но если ученики не слушают своего духовного учителя, then what are they should be grateful for? тогда чему они будут благодарны? So again, I just want to stress this point that Adao Guru Mukhat Shrutva, the first duty of a disciple is to listen from the words that are coming from the mouth of the spiritual master. И поэтому я еще раз хочу подчеркнуть эту идею, что главная задача ученика состоит в том, чтобы слушать слова духовного учителя, которые исходят из его рта. Because without listening to the spiritual master, nothing is happening in your spiritual life. Everything remains stagnated. And we know in the material world, if things are stagnating, they're degrading. Потому что ничего не происходит, если вы не будете слушать слова своего духовного учителя, и тогда вы будете находиться в стагнации. А мы знаем, что если мы находимся в стагнации, в духовном мире стагнация означает деградация. So I'm checking your sadhana list, and usually that's a very for me it's a thing that I'm really interested to look at how much time you are listening to the classes. И я проверяю ваши садхана-листы, и мне это вещь, которая меня очень сильно интересует, сколько лекций вы слушаете минут. And when I am seeing that a disciple is listening to my classes, I feel that he's Upanishad, he's near me. И когда ученик слушает мои лекции, я чувствую, что он упанишат, что он находится рядом со мной. He's learning, he's eager to learn, he's eager to advance. Он учится, он стремится к тому, чтобы учиться, к тому, чтобы прогрессировать. And I am inspired then to teach him consciously and to answer his or her questions and to give details because I see he's really eager to learn. И тогда у меня возникает желание учить его еще больше, отвечать ему на вопросы, вникать в детали и так далее, потому что я вижу это его стремление к обучению. Otherwise, if I'm seeing a disciple once in a while and he's never attending my classes and then he's putting some questions, it's a kind of like, why should I waste my time? Because I'm giving you a lot of things, but you're not present there. И если я вижу, что ученик время от времени слушает лекции, а потом задает какие-то вопросы, почему я должен даже на это тратить время, потому что ты несерьезен, ты к этому не стремишься. So we should cultivate that
quality of Upanishad. It's not just a metaphor, it's a real thing, practical thing. Поэтому мы должны культивировать в себе это качество Упанишад. Это очень практическое, очень реальное качество, которое нам необходимо. And you may choose a guru, you may become his disciple, you may even receive some knowledge, but if you do not become endeared by him, in other words, you do not become close, then knowledge will not be revealed. Вы можете выбрать себе гуру, вы можете стать его учеником, вы даже можете получить инициацию, но если вы не будете приняты, не будет у вас из этой взаимосвязи с вашим духовным учителем, тогда у этого знания не будет никакой пользы. Endeared means that he starts to manifest some sympathy and some desire to care for you and some desire to educate you. Быть приближенным или иметь личные Быть взаимоотношения дорогим, с другим стать дорогим. дорогим. Когда вы становитесь дороги своему духовному учителю, это означает, что у вас возникает привязанность, у вас возникают отношения, в которых у учителя есть желание вас обучать. So, Yasyadeve Parabhaktirya Thadive Tathagura. We spoke about that verse last time, which is saying that only to those great souls who has complete faith in the Lord and also in the spiritual master, this knowledge is revealed. И мы упоминали с вами в прошлый раз этот стих, в котором говорится, что лишь тем великим душам, кто имеет непоколебимую бхакти и к Господу, и к духовному учителю, все смыслы вед открываются сами собой. And I want to make a remark, very important remark. It's not that the spiritual master is endearing some disciples more than others. И я хочу сделать ремарку, очень важную ремарку. Это не так, что какой-то конкретный ученик дорог к духовному учителю, что он его делает дорогим себе. Not that guru is endearing disciples, is the disciple that is behaving in a way that is making himself or herself dear to the spiritual master or is keeping a distance from the spiritual master. That's his or her choice. Это ученик, который делает себя дорогим духовному учителю. Он себя к нему либо приближает через служение, через любовь, либо он от него отдаляется. Это выбор ученика. And now let's go back to the topic of, because we spoke last time and today a little bit about the mindset in which we have to approach this scripture. И теперь давайте вернемся к теме, потому что в прошлый раз мы с вами обсуждали, в каком умонастроении мы должны находиться для того, чтобы начать изучать это Писание. And not just approach this scripture, but in general, this should be our approach in devotional service. И это не только какой подход умонастроения у нас должно быть к этому Писанию, а вообще к любому нашему служению. But now let's go back to specifically to Gopal Tapani Upanishad and let's see what are the other jewels that are contained in this very beautiful scripture. Но теперь давайте вернемся к Гопал-Тапани Упанишад и посмотрим, какие еще драгоценности, сокровища скрыты в этом Писании. Because whatever was taught in a very vague, in a very indirect, mystical way in other Upanishads about the Supreme Personality of Godhead, Потому что все, что было сказано очень размыто, туманно, мистическим образом о Верховной Личности Господа в других Писаниях, in this Upanishad is described in a very, very straight way. в этом Упанишад описано очень-очень прямолинейным образом. Like, a woman, sometimes she is speaking parokshavad, which means that she's speaking indirectly. И как женщина, например, она говорит иногда парокшават, что означает, что она говорит непрямым образом. She wants you to understand what she means, what she feels, what she wants. Она хочет, чтобы ты знал, ты понимал, чего она хочет, чего она желает, на что она намекает. She wants you to turn on your brain and to think about it. Она хочет, чтобы ты включил мозг и подумал об этом. But we as men sometimes we
we are in autopilot, we don't like so much to turn our brains. Но мы, мужчины, больше находимся на автопилоте, нам не очень нравится включать наши мозги. And then she's speaking straightforwardly, you rascal, I want that thing. Isn't it obvious? И тогда она прямо тебе говорит: ты негодяй, я хочу от тебя вот этого, разве это не очевидно? Mhm. So in the same way, some Upanishads, they're speaking like a kind of like Parokshavada. That's Om Purnam Adah Purnam Purnat Purnam Udachyate. He uh, is the absolute truth. И иногда Упанишады говорят таким туманным мистическим образом, Парокшвада, то есть верховная личность Господа она, Mhm. He's Purnam. He's complete in himself. Пурнам, которая полноценна сама по себе. Mhm. He doesn't need anything else. Ему больше ничего не нужно. And you are thinking with this Purnam Udachyate, Purnam Eva Vashishyate. What is this? И мы думаем, что это Пурнам, что это означает? I remember when for the first time in 91, I read this Om Purnam Udachyate. I was in ecstasy. Я помню, когда я в 91 году впервые это прочитал, я был в экстазе. And it was very vague, very mystical, very attractive. Это было очень туманно, очень мистически, очень привлекательно. I knew that it's about God, but it's not a direct description. Я знал, что это о Господе, но это было не прямое описание. It was a philosophical description. Это было философское описание. And I'm not sure that I would digest Gopal Tapani Upanishad at that point. И я думаю, что в тот момент я бы не переварил Гопалтапати Упанишад. Therefore, this is the system that some Upanishads are attracting and then other Upanishads are giving the real thing. Поэтому такова система. Некоторые Упанишады вас привлекают, а потом другие Упанишады раскрывают вам, что там было на самом деле. So Gopal Tapani Upanishad is shedding light on Gopal. He is the supreme personality of Godhead. Итак, Гопалтапани Упанишад проливает свет на Гопал. Он является верховной личностью Господа. And we have verses 1-3, we have 251 from the Gopal Tapani Upanishad, which is describing that idea. И у нас есть с 1 по 3 стих 2.51 из Гопалтапани Упанишад, которые описывают нам это. Then he is the cause of all causes. Also, we have references in Gopal Tapani Upanishad, which is explaining it. Что он является причиной всех причин, и у нас есть ссылки в Гопалтапани Упанишад, которые более объясняют это четко. Then in 1.13, Gopal Tapani Upanishad is saying that loving devotional service to him is the highest achievement of human form of life. И в Гопалтапани Упанишад 1.13 описывается, что любовь и преданное служение Господа являются высшей целью жизни. And I just gave you a few references, but is a list of all of our philosophy, Bhakti philosophy is here in Gopal Upanishad in different verses. И я вам дал всего лишь несколько примеров, но там есть просто огромный список этих стихов, и вся наша философия Бхакти, она описана в Гопалтапани Упанишад. Now, just as it is a standard in modern times to preface a book with a statement that is introducing the text, Пропали немножко. И как в настоящее время для того, чтобы по-новому показать текст книги, иногда меняют название. нет. Just as it's a standard in modern times В то же самое время, как является стандартом в настоящее время, to preface a book with a statement, with a basic, not basic, but with an introductory text. Для того, чтобы сделать пролог книги как в качестве вступления, That is explaining the scope of that book которое объясняет цель этой книги or the intention of that book. или намерение этой книги. In a similar way, the Vedic texts, they also are using such texts or verses as introductory to the whole scripture. Точно так же ведические писания используют определенные прологи, стихи, которые будут объяснять, о чем суть этих вед. So they're kind of like introductory statements.
То есть это вступительное утверждение, as a preface to the whole book. как пролог ко всей книге. And technically in Sanskrit they are known as Mangalacharana. И технически в санскрите они известны как Мангалачарана. And Mangalacharana shlokas or verses, it can be a few verses, it can be one verse, means auspicious invocation. И шлоки Мангалачарана или стихи Мангалачарана могут быть в начале, их может быть несколько, и они называются благословенным воззванием. And it invokes auspiciousness and by so doing creates a sacred atmosphere. Она вызывает благость, и таким образом они делают благостную атмосферу. A sacred atmosphere that is conducive to understanding the subject that was presented and conducive to feel that subject, to live that subject. Священная атмосфера, которая помогает нам проникнуть в это духовное описание и понять, о чем это духовное описание, принять его в сердце. It's an interesting thing. We know that there are different devotees and they are empowered by the Lord in different ways. И интересная вещь, мы знаем, что есть различные преданные, которые были одарены Господом в различных областях, направлениях. We have some devotees who are more in the mood of Goshtanandi, some devotees in the mood of Bhajananandi. И есть преданные в настроении Гоштананди, есть преданные в настроении Бхактананди. Больше в Больше настроении Нанди. Bhajananandi, больше в настроении Goshtanandi. And there was an acharya, I will not say the name, but he was invited once to a gathering. И был Вайшнава, я не помню его имя, он был однажды приглашен на встречу. Кришнаканта, вы меня не слышите или вы не спали сегодня? И то, и другое, наверное. Хорошо. Давайте будьте чуть внимательнее, потому что для меня важны каждый термин, который я сейчас говорю. He was invited to speak in a gathering. Он был приглашен выступать на встрече. And he was given only 20 minutes to speak. И ему дали только 20 минут для того, чтобы он выступал. And that, yes, that's exactly. Я не забыл его имя, я не хочу говорить его имени. And that acharya, then he had those 20 minutes, but the problem was that his way of doing things was that usually his Mangalacharana prayers before the lectures took 20 minutes exactly. Но проблема была в том, что его Мангалачарана молитва до лекции занимала как раз 20 минут. So you can imagine a Mangalacharana which is taking the time of 20 minutes. It's a long time. Вы можете себе представить, что Мангалачарана, которая занимает 20 минут, это долгое время. Gaur Govinda Maharaja also had long Mangalacharanas, not maybe 20 minutes, but they were long. Гаур Говинда Махарадж, у него также была длинная Мангалачарана, может быть, не 20 минут, но тоже довольно длинная. So that acharya came, he said the Mangalacharana, and then that was it. That was his preaching. И тогда он просто пришел, сказал Мангалачарна молитву, и на этом закончилось его выступление. Этот acharya пришел и сказал Мангалачарану 20 минут, и это была вся его проповедь. Тот acharya, о котором я говорил в начале, не Gaur Govinda Maharaj. That previous acharya about which I was saying, he had his lecture that took place only 20 minutes. And it wasn't a lecture, it was just Mangalacharana prayers. И это была не лекция, это были просто молитвы Мангалачарана. At the same time, we had our Srila Prabhupada, И в то же самое время у нас был Шрила Прабхупада, who was invited to speak for 20 minutes. I think it was in Holland. которого пригласили говорить на протяжении 20 минут. Я думаю, что это было в Голландии. And in order to reach Holland from England, it took 1 hour or 1.5 hours by plane or something, or by car. I don't remember exactly.
И для того, чтобы добраться до Голландии из Англии, это заняло где-то час-полтора часа на самолете. And devotees asked Srila Prabhupada, are you sure you want it's practically, it will be a whole day. We know that the flight in itself take 1.5 hours, but you have to come to the airport 2 hours before, you have to go through security and so on and so on. So it's the whole day practically. И преданные спросили Шрилу Прабхупаду, действительно ли он хочет это сделать, потому что это будет не просто час-полтора добираться до туда, но еще нужно будет за 2 часа приехать до аэропорта, собираться и так далее. Мгм. То есть практически это целый день на это ушло бы. And they asked Srila Prabhupada, are you sure you want to do that? И они спросили Шрилу Прабхупаду, вы действительно хотите это делать? And Srila Prabhupada said, yes, 20 minutes is enough for me to say the essence. И Шрила Прабхупада сказал, да, 20 минут для меня достаточно для того, чтобы сказать суть. So Prabhupada came to that TV show that day. He presented Krishna consciousness philosophy for 20 minutes, and then he left. И тогда Шрила Прабхупада пришел на это телевизионное шоу, рассказал о сознании Кришны на протяжении 20 минут, и это было все. So what I want to say is that, yes, Mangalacharana is important. И что я хочу сказать? Да, Мангалачарана, она важна, It's preparing the consciousness, она подготавливает сознание, but the message also is important. но послание также важно. Therefore, if the situation needs, then do a short Mangalacharana, Поэтому, если того требует ситуация, сделайте короткую Мангалачарану, just Om Jnana Timirandasya Jnana Anjana Shalakaya, and then speak. и потом просто говорите. Or you can have a longer Mangalacharana. Или вы можете сделать более длинную Мангалачарану. Mhm. Amongst the shorter Mangalacharana, there is a beautiful verse that is sounding like И среди коротких Мангалачарана есть красивый стих, который звучит как Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. It's a verse which is saying that I am offering obeisances to my Gurave, to my spiritual master, Это стих, который говорит, что я склоняюсь перед моим гуру. Gaura Chandra. I also offer my obeisances to Lord Chaitanya, Предлагаю также свои поклоны Господу Чайтанье, Radhikaya Tadalaye to Shrimati Radharani and her associates, Шримати Радарани и ее спутницам. Krishnaya Krishna Bhaktaya, and I'm offering my obeisances to Krishna and to Krishna's devotees. И я предлагаю свои поклоны Кришне и его преданным. So we cover everybody just by one shloka. То есть мы всех охватили всего одной шлокой. We offered our respects and invoked the benedictions of all of our Shiguru Parampara just by one shloka. Мы предложили свои поклоны и призвали благословение всех всего лишь одной шлокой. And there was an acharya by the name Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. И был ачарья по имени Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж. He was a good friend of Srila Prabhupada. Он был хорошим другом Шрилы Прабхупады. And he was explaining once that in this shloka all the Sakhis are present. И он объяснял однажды, что в этой шлоке все присутствуют. And if you don't have time to say the long Mangalacharana, just say this one shloka. И если у вас нет времени произносить всю Мангалачарану, произнесите только эту шлоку. Because Gurave means all of your gurus, Diksha Guru, Shiksha Gurus, everybody is included in the word Gurave. Потому что Гураве означает все гуру, Шикша Гуру, Дикша Гуру, все гуру включены в это. So Lord Chaitanya, Shrimati Radharani, Krishna, Krishna's devotees, everybody is covered and we invoke the benedictions of everybody. Господь Чайтанья, Шримати Радарани, Кришна, его спутники, все включены в эту шлоку. But if you have more time, Но если у вас есть больше времени, and you are not told by the temple president that your class will take place for 10 minutes, и если вам президент храма не сказал, что ваша лекция займет 10 минут, it's you feel as a preacher, if you are told that you have only 30 minutes, you feel physical pain when you are told like that. как проповедник, если вам говорят, что ваша лекция будет длиться полчаса, вам физическую боль причиняет эта фраза.
At least in my case, I feel like what I'm doing here then. По крайней мере, в моем случае. Я тогда думаю, что я тогда здесь вообще делаю? What you can say in 30 minutes. Что вы можете сказать на протяжении 30 минут? But we have to learn yet to say essential things during 20 minutes, 30 minutes, 10 minutes. Но мы должны научиться тому, чтобы говорить суть на протяжении 30, 20, 10 минут. So if your authority is saying that your class will take 45 minutes, Если вам авторитет ваш говорит, что ваш класс будет длиться 45 минут, or you have 1.5 hour, или у вас есть 1,5 часа, then you can have a longer Mangalacharana, shlokas invocation. тогда вы можете более длинное Мангалачарана шлоки произнести в вашем прологе. And you can use, for example, the shlokas that Srila Prabhupada used in his preface to his purpose to Bhagavad Gita. И вы можете использовать шлоки, которые использовал Шрила Прабхупада в своем предисловии к Бхагавад-гите. Om Agyanatimirandasya, then he's saying Shri Chaitanya Manobishtam, then he's saying Vandeham Shri Guru, Shutapada Kamalam, He Krishna Karuna Sindhu, Tapta Kanchana Gaurange, then Vancha Kalpatarubhescha, Shri Krishna Chaitanya, Hare Krishna, and all those mantras that Krishna Kanta is supposed to know. Эти мантры, все мантры, которые Кришна Канта должна знать наизусть. Mhm. So we have to learn those mantras and we have to use them as a Mangalacharana before starting the class. Мы должны выучить эти мантры Мангалачарны и использовать их до того, как мы начинаем нашу лекцию. Because this is the part of our Vedic culture Потому что это является частью нашей ведической культуры. that is teaching us that before you're starting to write, for example, a new text, Как нас учит ведическая культура, перед тем, как вы начинаете писать новый текст, or you are writing a book, или вы пишете книгу, or you are just giving a spiritual discourse, или вы просто вступаете в духовный дискурс, you are giving a class, a presentation, вы даете презентацию или лекцию, or you have a discussion with other sadhus, other Vaishnavas. или у вас есть обсуждение с другими саду, с другими вайшнавами, Then you start with a prayer or a series of prayers that is creating this sacred atmosphere. тогда вы начинаете с молитвы или серии молитв, которые создают эту сакральную атмосферу, And prayers in which you are seeking the blessings and guidance of Vaishnavas. молитвы, в которых вы просите благословения и наставления от вайшнавов, You are seeking the blessings and guidance of your spiritual master, Diksha Guru, Shiksha Guru. о благословении и наставлении от своего духовного учителя Шикша и Дикша Гуру, And you invoke their mercy. и вы взываете их милость. So this is the idea of a Mangalacharana shloka. И это идея Мангалачарна шлока. It prepares your consciousness and the consciousness of those who are listening. Это подготавливает ваше сознание и сознание тех, кто вас слушает. Therefore, at the Turkish festival, Param Gurudev said one important remark. Поэтому на турецком фестивале Парам Гурудев сделал важное замечание. That when the speaker is speaking his Mangalacharana shlokas, Когда лектор говорит свои Мангалачарна шлоки, then the public also should say the same shlokas with a loud voice. тогда публика также должна произносить эти шлоки в голос. Because the speaker is saying those shlokas to purify his consciousness and to be able to present. Потому что говорящий лектор, он говорит эти шлоки для того, чтобы подготовить и очистить свое сознание. And the public is saying the same shlokas along with the speaker in order to prepare their consciousness and to be able to imbibe, to understand the message. И публика повторяет эти шлоки для того, чтобы очистить свое сознание и подготовиться к тому, чтобы воспринять эту информацию. So Gopal Tapani Upanishad is also starting with a Mangalacharana shloka. И Гопал Тапани Упанишад также начинается с Мангалачарна шлоки. And I gave it to you yesterday. Я вчера тебе ее отослал. Я вчера. Вам. Мгм. And who amongst you maybe learned it? Кто из вас, возможно, ее уже выучил? Karuna Rasa, you learned it? Really?
Can you say it? Yes, but I'm not sure if it is proper. Sachidananda Rupaya, Krishna Krishna Karine, Namo Vedanta Vedaya, Gurave Gurave Buddhi Sakshi. Sakshine. Very good, very good. Bravo ție, Călănață. Mulțumesc. So, yes, Sachitananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine, Namo Vedanta Vidya, Gurave Buddhi Sakshine. I offer obeisances to Krishna, the form of eternity, knowledge, and bliss, whose every act is wonderful, who is the object of knowledge identified by Vedanta, and who is the Guru, the witness present in the intelligence. Я предлагаю поклоны Кришне в форме вечности, знания и блаженства, каждое деяние которого чудесно, который является объектом познания, определяемым Ведантой, и который является гуру, свидетелем, присутствующим в разуме. So now let's analyze this shloka because it's an introductory statement for the whole book. We have to understand it. And let's study it word by word. Давайте проанализируем эту шлоку, потому что она является прологом к всему Писанию. Мы должны ее понять, и давайте ее изучать слово за словом. If you learn this, if you would learn this verse, you can meditate on it during the day. You can also stimulate your attention during the japa. You can get a lot of inspiration and insights from this shloka. Если вы выучите эту шлоку, это может быть вашим вдохновением на день, это может помочь вашей джапе, и вы можете очень много извлечь из этой шлоки. So the first words in the shloka is Sachidananda Rupaya. Так, первое в этой шлоке Сачитананда Рупая. To the form of eternity, knowledge, and bliss. В форме вечности, знания и блаженства. And Vishwanatha Chakravarti Thakur, when he is starting explaining this Mangalacharana of Gopal Tapani Upanishad, И Вишванатха Чакравати Такур, когда он начинает объяснять это Мангалачарана к Гопалтапани Упанишад, he is also starting his purport with another Mangalacharana that is explaining the Mangalacharana of Gopal Tapani Upanishad. он также начинает свой комментарий с Мангалачарана, который объясняет Мангалачарану Гопалтапани Упанишад. And he is saying Murta Brahma Swarupartha Varshinim Bhakti Harshinim Gopala Tapanim Naomi Shrimad Gopala Tapanim. I offer respect to Gopal Tapani Upanishad, Я предлагаю свои поклоны Гопалтапани Упанишад, which gives joy to Gopala, который доставляет удовольствие Гопала, gives joy to devotees, доставляет удовольствие преданным and showers the meaning of the Swarupa of Brahman и проливает значение Сварупы Брамана with a form, в форме, which has a form. которая имеет форму. So, Sachidananda Rupaya, to the form of eternity, knowledge, and bliss. Так, Сачитананда Рупая в форме вечности, знания и блаженства. In other words, Brahman, the absolute truth, has a form. Другими словами, Браман, абсолютная истина, имеет форму. And then Vishwanatha Chakravarti Thakur is explaining. И затем Вишнавата Чакраварти Такур объясняет. He's saying that I offer my respect to Sri Krishna, most famous in the Sama Upanishad. Я предлагаю свои поклоны Шри Кришне, самому известному в Sama Upanishad. And who is known by the words Krishnaya Devakinandanaya. тот, кто известен под словами Кришная Деваканандая, And who is glorified in Srimad Bhagavatam и которого прославляют Шримад Бхагаватам with the words Krishnastu Bhagavan Swayam. словами Кришнасту Бхагаван Сваям, And who has a Swarupa, who has a form. у которого есть сварупа, у которого есть форма. And this form is not limited by time or by space.
И эта форма не ограничена временем или пространством. Therefore, this form is Sat. Поэтому эта форма является сад. So Sat Chidananda Rupaya, his form is eternal. Итак, Сачитананда Рупая, его форма является вечной. Mhm. And Krishna is self-luminous. И Кришна, он является самопросветленным. Chit. Чит. So Chit means knowledge. Итак, чит означает знание. And he has, or let's say that joy finds its fullest expression in him, Ananda. Скажем так, наслаждение, радость, оно проявляется в самой высшей своей форме в Ананде, в нем Ананде. So I try to say the simple things that we are usually saying in ISKCON, that Krishna is Sachitananda. Это я пытаюсь сказать простым языком то, что мы говорим часто в Исконе, что означает Сачитананда. And often we don't understand really what does it mean. Потому что часто мы не понимаем, что это означает на самом деле. But Sat means beyond time and space. Но сат означает за пределами времени и пространства. Chit means self-luminous, means that he is full of knowledge. Чит означает самореализованный, означает, что он полон знания. He is fully conscious. Он полностью осознан. We are partially conscious. А мы частично осознаны. Krishna is fully conscious. Кришна полностью осознан. He is pure consciousness. Он является чистым сознанием. And then if you concentrate all the ananda, all the joy, all the happiness in one place, И если вы сконцентрируете всю радость, всю ананда, наслаждение в одном месте then, or in one person, или в одной личности, that person would be Krishna. этой личностью будет Кришна. So Satchitananda Rupaya, and that Satchitananda has a form, Итак, Сачитананда Рупая, у которой есть форма, and that form is known as Krishna. Satchitananda Rupaya Krishnaya. и эта форма известна как Кришна. Сачитананда Рупая Кришна. And Jiva Goswami is explaining that this Krishna is a very interesting personality. И Джива Госвами объясняет, что это Кришна — это очень интересная личность, Because he is simultaneously Bahumurti and Ekamurti. потому что он одновременно Бахумурти и Экхамурти. So Bahumurti means that he has many forms simultaneously. Бахумурти означает, что у него есть много форм одновременно. He can be present, for example, in those 16,000 forms in Dwaraka, in which he is spending times with his queen wives. Например, он может присутствовать в 16 тысячах формах одновременно, в которых он присутствует с каждой из своих жен. And at the same time, Ekamurti, he can be present just in one form in Vrindavana. И также он может быть в Экхамурте, присутствовать в одной форме, которая находится во Вриндаване. And that form or that rupa is made of those two substances, Jnana and Ananda. И эта форма, эта рупа состоит из двух субстанций — гьяны и Ananda. ананда. Knowledge and Ananda, which means, I'm trying to remember in English the word, but in Romania is beatitudine. Блаженство. Bliss, yes, thank you. It's bliss. Bliss concentrated, bliss. И гьяна означает знание, ананда означает блаженство. But there is a problem, Но есть проблема, which is described by Krishna himself in Bhagavad Gita которая описывается самим Кришной в Бхагавад-гите. 7:25, in which Krishna is saying, 7.25, в которой Кришна говорит: Naham prakasha sarvasya yogamaya samamvrita mudhoyam nabijanati lokamam ajam avyayam. He is saying that I am never manifested to the foolish and unintelligent. Он говорит: я никогда не являю себя глупцам и невеждам. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый. So he is Ekamurti, he is Bahumurti, he is everywhere, he is maybe just in one place, he can be in your heart, he is in your heart.
Итак, он может быть Экамурти, Бахмурти, он может быть в одной форме, может быть в нескольких формах, он может быть вне, он может быть в вашем сердце, but he is covered by Yoga Maya. но он покрыт йога-майей. And you cannot easily understand him when something is covered by a veil of illusory energy. И его нелегко понять, невозможно понять что-то, что покрыто вуалью иллюзорной энергии. Therefore, Krishna sometimes is called Maya Manushya, Поэтому иногда Кришну называют Майя Манушья, which means that he is looking like a man, but is not really a man. которое означает, что он выглядит как человек, но он не является человеком. He is the supreme personality of Godhead who looks like a man. Он является верховной личностью Бога, которая выглядит как человек. But the paradox is that he's identifying himself as a man. Но парадокс в том, что он определяет, идентифицирует себя как человек. He doesn't want to be God. Он не хочет быть Господом. He wants to be a person. Он хочет быть личностью. Mhm. Can you imagine you receive this position of the Supreme Personality of Godhead? Yoo-hoo! Можете себе представить, что вы получили эту позицию, этот пост быть верховной личностью Господа? Уху! What is your name? Как вас зовут? I am God. Я Бог. When you are asking Krishna, what is your name? Когда вы спрашиваете Кришну, как тебя зовут? I'm Gopal. Я Гопал. I'm just a coward boy. Я просто пастух. But at the same time, of course, he is the Supreme Personality of Godhead. Но в то же самое время, конечно, он является верховной личностью Господа. So this verse is giving us the ABC of Krishna Tattva. И этот стих дает нам алфавит Кришна-татвы. Is the introduction to Krishna Tattva, to the truth, ontological, deep truth about Shri Krishna. Это пролог, это онтологическая истина о Кришне. We know there are Guru Tattva, Nama Tattva, Jiva Tattva, and finally we started with you all together, we started to discuss Krishna Tattva. Мы знаем Гуру Татва, Нама Татва, Джива Татва, и, наконец, мы с вами начали обсуждать Кришна Татву. And it may be technical, Возможно, это немного технически, somewhat too many details, слишком много деталей, возможно. but without understanding those details, our faith will be very, very vague. Но без понимания этих деталей наша вера будет очень-очень туманной. Therefore, their devotees try to understand those technical descriptions, and if you'll have some questions, we'll discuss them. Поэтому, дорогие преданные, постарайтесь понять эти технические детали. Если у вас будут вопросы, мы их обсудим. So the commentators, they're saying that although he is the Supreme Personality of Godhead, still he appears in a human form, Maya Manushya. И так комментаторы говорят, что несмотря на то, что он является верховной личностью Господа, он проявляется в человеческой форме Ману Манушья. Maya Manushya. Майя Манушья. But that Maya Manushya still is the absolute truth personified. Но это Майя Манушья является проявленной истиной. And we have a very beautiful and important verse quoted in this reference from Mahabharata that Srila Prabhupada also sometimes used in his purports. И у нас есть очень красивый стих в этом отношении из Махабхараты, который часто использовал Шрила Прабхупада, Which is explaining the very name Krishna. который объясняет само слово Кришна. Krishi bhuvachaka shabdo nascha nivritivachaka tayora ikyan param brahma Krishna iti abhidyate. It's a verse for the preachers, it's a must. You have, as a preacher, you have to know the significance of the name Krishna. И для проповедников этот стих является необходимым. Как проповедники вы должны знать, что означает слово Кришна. Because often if somebody would ask us what Krishna means, Потому что часто, если нас кто-то спросит, что означает Кришна, we are saying just all attractive. мы говорим просто все привлекающий. It's a good answer. Это хороший ответ. But if you want a more
to present it more scientifically, more authentic, let's say, yeah, in a more solid scientific way based on the Vedas, then you say this verse. Но если вы хотите представить это более солидно, более научным образом, вы можете представить это описание из Вед. На основе этого стиха. So, Krishi Bhuvachako Shabdo Nashcha Nivriti Vachaka. The word Krish is the attractive feature of the Lord's existence, and Na means spiritual pleasure. Итак, слог кри означает всепривлекающий, а ашна – высшее блаженство. Krish means attractive feature, and Na from Ananda means spiritual pleasure. Криш означает всепривлекающая черта, а на означает блаженство. When the verb Krish is added to the affix Na, it becomes Krishna, which indicates the absolute truth. И когда криш соединяется со слогом на, оно указывает на абсолютную истину. Satchitananda Rupaya Krishnaya Krishna. So, who is this Satchitananda? He is Krishna. Итак, кто этот Саччитананда? Является Кришной. Now, to prove that the very Krishna is the Supreme Personality of God, there are millions of statements in the Vedas. Для того, чтобы доказать, что Кришна является верховной личностью Бога, есть тысячи указаний на это в Ведах. There are direct glorifications of Krishna, indirect glorifications of Krishna. Есть стихи напрямую прославляющие Кришны или не прямо прославляющие его. I remember when my friend showed me the Bhagavad Gita for the first time, and for the first time I kept Bhagavad Gita in my hand. Я помню, как мне друг Бхагавад-гиту в первый раз дал в руки, и я помню, как я ее держал в первый раз в руках. And I looked at the cover, Я посмотрел на обложку, and I saw that old picture of Krishna keeping or guiding the chariot of Arjuna on the battlefield. и я помню эту старую обложку, где Кришна управляет колесницей Арджуны. It was of the red color. Она была красного цвета. And Krishna, I was supposed to be an artist. Therefore, usually I very quickly see the difference between a male picture and a female picture. Я должен был стать художником, и поэтому я быстро мог различать, где находится на изображении женщина или мужчина. And I asked, who is that girl who is leading the chariot? И я спросил, кто эта девушка, которая управляет колесницей? Because the picture was a kind of like, how to say it, Krishna was looking like a female more than a man. Потому что изображение было таким, скажем, Кришна выглядел больше как женщина, чем как мужчина. Arjuna also was looking like a female, but she had mustache. Therefore, I immediately understood, okay, this is a guy. Арджуна тоже выглядел как женщина, но у нее были усы, поэтому я понял, это мужчина. So I asked, who is this woman who is leading the chariot? И я спросил, кто эта женщина, управляющая колесницей? And my friend Paramananda said, this is Krishna. И мой друг Парамананда сказал, это Кришна. And I said, who is Krishna? И я спросил, кто такой Кришна? In a very solemn way, it was like in a slow motion. I remember still that. He said, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И он очень торжественно, я помню этот момент, как в замедленной съемке, он сказал, Кришна – это верховная личность Господа. Devotees taught him. That was the first lesson he taught in the temple, because he visited the temple before me. И это было первое, чему его научили преданные в храме, потому что он посетил храм до меня. And my brain started immediately, like, those videos when somebody is thinking about something and they're showing how the brain is working. И мой мозг начал работать, как знаете, в тех видео, когда показывается картинка, как работает чей-то мозг. And he read on my face that can you prove me? И он видел, что у меня на лице написано, можешь ли ты мне это доказать? Because I had this Christian background that God, Supreme Personality of God, it is a male, he is a old male, and he is powerful and so on. But here we see a very fragile woman like God.
who is leading a chariot, and it wasn't fitting in my understanding. И у меня было христианское образование, в котором говорится, что Господь является мужчиной, сильным, могущественным, выглядящим старо. А здесь была картинка женоподобной или молодой девушки, очень хрупкой, очень красивой, и это не совпадало с моим представлением о Господе. Before coming to Krishna consciousness, I had already maybe 15 icons painted. I painted around 15 icons. Therefore, I knew very well the iconography, and I knew what is the standard look of God and God's Son. Вы нарисовали? Да. До того, как я пришел в сознание Кришны, я уже нарисовал около 15 икон, и я очень хорошо поэтому знал иконографию, какие должны были быть черты у отца и у сына, и как они должны были выглядеть. Different angels and so on. Разные углы и так далее. So when he said, "This is Krishna, Supreme Personality of Godhead," it was a kind of like breaking all of my patterns in my mind. И когда он сказал Кришна, Верховная Личность Господа, это разрушило какие-то установки в моей голове. So I said, I need proof, I need pramana, I need evidence. И я сказал, мне нужны доказательства, мне нужны пранамы, мне нужны доказательства. And then he said, he understood what's happening in my mind. И он понял, что происходит в моей голове. And he said, you should read that book and you'll understand. И он сказал, тебе нужно прочитать эту книгу, и тогда ты поймешь. And I said, can you borrow me the book for a few weeks? И я сказала, можешь мне занять эту книгу на несколько недель? And he said, no, no way. И он сказал, не, ни в коем случае. That's my book. Это моя книга. If you want your book, come with me to the temple and you'll buy it there. Если ты хочешь свою книгу, пойдем со мной в храм, и ты ее там себе купишь. So that's how he hooked me and I came to the temple for the first time. И так он меня зацепил, чтобы я пришел в храм в первый раз. And it was very, very strange what I saw in the temple. И было очень-очень странным то, что я увидел в храме. But I remember when sitting under the altar, the whole temple room was fully packed. Но я помню, что я когда сидел перед алтарем, вся комната храма была полностью Somehow забита. during the class, I don't remember why was the reason, but a Pujari made an arati. И я помню, как во время класса Пуджари, я не знаю по какой причине, но Пуджари делал арати. And the Pujari took the upachara, that stand for the incense, and with the burning incense put it on the floor, which was before the altar, but I was sitting nearby. It was maybe 5 centimeters from my knee. И Пуджари взял подставку для ароматных палочек, и он поставил ее прямо перед алтарем на пол, и это находилось буквально в нескольких сантиметрах от меня. Mm-hmm. And I never saw an incense in my life before that. И я до этого никогда не видел этих ароматных палочек в моей жизни до этого. And again, being an artist, I need to feel the things. I need to keep it in my hands. И будучи художником по своей природе, я должен почувствовать предметы в своих руках для того, чтобы прочувствовать их. So I took that stand for the incense. И я взял эту подставку для палочек. I started to look at it. И я начал смотреть на нее. And it was a flash in my mind that I know this thing. I never saw it in this life, but I know what is it. I know this thing. I kept it before in my hand. И у меня была как вспышка в сознании, я знаю, что это такое. Я никогда не видел ее в этой жизни, но у меня была реализация из прошлой жизни. Раньше я держала это в руках, я знаю, что это. Then was the kirtan after the class. Потом после лекции был киртан. The class was wonderful. I mean, I really enjoyed the class. It was complicated on Bhagavad Gita, but I enjoyed it. Лекция была сложной, но она мне очень сильно понравилась. Это была по Бхагавад-гите, более сложная тема, но я был в восторге. And I was thinking, these guys, they are looking like they fell from the Mars, but the knowledge they have, it's really brilliant. Эти люди выглядят, как будто они с Марса упали, но знание, которое они дают, оно настоящее.
Then was the prasadam. Потом был просад. They fed me and my stomach almost exploded. Они меня накормили, и мой живот почти взорвался. And then they had a kirtan Gaur Arati. И потом у них был киртан Гаура Арати. And again, when they started to sing, И снова, когда они начали петь, it was a kind of like, it is wild это было что-то дикое, because I had a contradiction in my mind that the way they are singing is wild. потому что у меня было противоречие в моей голове. То, как они поют, это дико. In 91, in our Kishinev Yatra, devotees were really screaming, not singing. В 91 году в Кишиневской ятре преданные по-настоящему кричали, а не пели. And I was thinking it's a kind of like wild thing that what they are doing. И я думал, что это какая-то дикая вещь, то, что они делают. But the mantra that was sang, it was very familiar that, yes, I know this thing, but it should not be sung like that. Но мантра, которую они пели, казалась мне знакомой, и я понимал, что ее не должны петь вот так, таким образом. It should be sang in a sweet way, in a nice way, not in this wild way. Она должна быть спета очень нежным, очень сладким образом, а не так, как поют они ее. So anyway, I started to look to make my research. I bought the Bhagavad Gita. I went home and I started to study Bhagavad Gita to understand and to get the confirmation that this woman is really the Supreme Personality of Godhead. И да, я начал свое исследование, я купил Бхагавад-гиту, я пошел домой, начал ее изучать для того, чтобы получить доказательство того, что эта женщина является верховной личностью Господа. Then, of course, in the Bhagavad Gita, I saw some other pictures of Krishna that were more beautiful, more professionally done. И, конечно, в Бхагавад-гите я потом увидел другие изображения Кришны, которые были более качественные, сделаны более профессионально. And then I understood that no, he's a male, but he's Nava Yovanam, he's always eternal. И я понял, что он является... He's always looking young. И я понял, что он является Навайованом, что он является тем, кто выглядит постоянно молодо. And God is never becoming old. And I like this idea very much. И Бог никогда не стареет, и мне очень сильно нравится эта идея. Понравилось тогда. I liked it at that time. Anyway, now, during the years in my Krishna consciousness, I tried yet to solidify my understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И на протяжении тех лет, которые я провел в сознании Кришны, я старался уплотнить, сосредоточить это знание о том, что Кришна является верховной личностью Господа. And there are verses which are saying that in a straightforward way in the Vedas that Krishna is the Supreme Personality of God. Devakinandan, the son of Devaki, he is Ishvara. И есть в Ведах стихи, которые напрямую указывают на то, что Кришна является верховной личностью Бога, Девакананданом является сыном Деваки. Or Vasudeva Krishna, he is the Supreme Personality of God. Васудева Кришна, он является верховной личностью Господа. Even the name Gopala appears in Rig Veda or somewhere. И даже имя Гопала упоминается в Ригведе и в других текстах. But there are other verses also which are very beautiful and are speaking about Krishna's glory. Но есть и другие стихи, которые очень красиво говорят о славе Кришны. And I want to share a few verses like that with you. И я хочу поделиться с вами некоторыми из этих стихов. For example, in Padma Purana it is stated. Например, в Падма Пуране утверждается. Now, listen attentively. Слушайте внимательно. All of us, we have enemies in life. У всех у нас есть враги в жизни. Technically, there are no enemies, but we invent some enemies in our mind because we cannot live otherwise. И технически у нас нет врагов, но мы создаем врагов в нашем уме, потому что мы не знаем, как жить по-другому. But anyway, if Krishna is pleased, then an enemy can become a friend. Если Кришна доволен, враг становится другом. So you have enemies. Итак, у вас есть враги? Please Krishna and you will not have any enemies. Удовлетворите Кришну, у вас не будет врагов.
poison can turn into palatable food. Яд превращается в пищу. Who has a lot of toxins in your body? У кого много токсинов в теле? Mhm. And please Krishna, and you'll have no any toxins, any poison. Удовлетворите Кришну, у вас не будет токсинов, не будет яда. And irreligiosity can become religiosity. А безбожие в добродетель. However, if Krishna is displeased, then a friend can become an enemy. Но если Кришна недоволен, друг превращается во врага, Palatable food can become poison, пища в яд, and religiosity can become irreligiosity. а добродетель в грех. Mhm. Then another verse from Padma Purana is saying, И еще один стих из Падма Пурана говорит: if sinful activities are committed for my sake, если греховные действия совершаются ради меня, they become pious deeds. они становятся праведными. So sometimes devotees are stealing some flowers from the neighbors. Иногда преданные крадут цветы у соседей. Technically, it's a sin, Технически это грех. but if it's done for Krishna, then it's a pure devotional service. Но если это сделано ради Кришны, то это является чистым преданным служением. Pious deeds. Праведные. And if pious deeds are performed while neglecting me, they become sinful activities. И если праведные действия совершаются, пренебрегая мной, они становятся греховными. Mhm. So that's Krishna's glory. And another verse И такова слава Кришны в следующем стихе from Skanda Purana. из Сканда Пурана. Vasudeva parityajya nyanya devatam upasate. A person who gives up the worship of Shri Krishna and engaged in the worship of a demigod is compared to a person who gives up his mother and takes shelter of a woman from a dog-eater's family. Человек, который оставляет поклонение Шри Кришне и поклоняется полубогам, подобен тому, кто покидает мать и принимает прибежище у женщины из семьи пожирателей собак. So those of us who has some attachments to worship Ganesh here and there, Shiva here and there, Durga here and there, just to be sure, this is a nice verse to meditate upon. Итак, если у кого-то из нас еще остались какие-то привязанности для того, чтобы поклоняться Шиве, Дурге, Ганеше, то тут, то там, этот стих про нас. Then we have another beautiful verse from Narasimha Purana. И у нас есть еще один красивый стих из Нарасимха Пурана. Satyam satyam puna satyam uchita bhujatam uchyate Vedas shastram param nastina devaka keshavat paraha. I raise my arms and declare it boldly that there is no superior literature than the Vedas. Я поднимаю руки и смело заявляю, нет писания выше вед. And there is no superior God than Lord Shri Krishna. И нет Бога выше Господа Кришны. This is the truth, this is the truth, this is the truth. Это истина, это истина, это истина. So far we explained just Satchidananda Rupaya and Krishna. Итак, до этого мы описали Сачитананда Рупая и Кришна. Now, this Mangalacharana shloka and Gopal Upanishad is describing further that he is Aklishta Karine. И это Мангалачарана Гопалатапани Упанишат объясняет следующее шлока, что он является, сейчас, секунду, Аклишья, Aklishta Karine. Аклишта Карина. Следующая строка. Мгм. So, Aklishta Karine means to him whose every act is wonderful, untroubled. Итак, Аклишта Карина означает, который является объектом познания. But there is another translation, Krishna Kanta, just listen to me now. Мгм. That to him whose every act is wonderful. Тот, деяние которого чудесно, And he is untroubled. и который является непоколебимым, которого нельзя потревожить. And he is removing the troubles from others. И он устраняет неприятности у других. Да. So,
Aklishta. Итак, That's a quality of Krishna. Аклишта это является качеством Кришны. He described that he is Satchitananda, he is Krishna, the Supreme Personality of Godhead, but he has qualities. One of his qualities is called Aklishta. Итак, он верховная личность Господа, у него есть качество, и одно из этих качеств является Аклишта. Mhm. And technically, Aklishta is equal to mercy. И технически Аклишта, она равноценна милости. He has a very, very merciful character. У него есть очень-очень милостивый характер. But how this mercy is manifested? Но как эта милость проявляется? What is this merciful nature? Какова эта милостивая природа? His nature is to make all people devoid of 5 types of kleshas. Это помогает людям избавиться от 5 клеш. So, in other words, if you come in contact with him, he is liberating you from the 5 types of kleshas, and that's his mercy. То есть, если вы вступаете с ним в контакт, он избавляет вас от 5 клеш, и это является его милостью. Mhm. Now, those kleshas are described here and there in the Vedas. Итак, эти клеши описаны то тут, то там в Ведах, And they represent the main problem of a conditioned soul. и они представляют собой главную проблему обусловленной души. And the classical description is given in Yoga Sutra of Patanjali, И классическое описание дано в Йога-сутра Патанджали, in which the sage Patanjali is saying, в которой святой Патанджали говорит: Avidya smittaraga dvesha biniveshita kleshaha. The 5 kleshas, impediments to samadhi, are 5 клеш, которые препятствуют самадхи, это, or those 5 kleshas are the impediments not only to samadhi, but also to the sadhana. или это 5 клеш, которые являются препятствием не только для самадхи, но и для садханы. So the first one is called avidya, which means ignorance about the real nature of things. Авидия означает неведение о подлинной природе вещей. The second one is called asmita, which means egoism or false identification. Второе — это асмита или эгоизм, ложная идентификация. We can say, we use another term, false ego or ahankara, which means the same thing. Мы используем другой термин — ложное эго или аханкара, что означает одно и то же. Then the third one is raga, attachment. Третье — это привязанность, рага. Then dvesha, which means aversion or repulsion. И двеша, что означает отвращение. And the fifth one is called abhinivesha, which И means clinging to life пятое — это абхинивеша или цепляние за жизнь, or fear of death. или страх смерти. So anyone who comes in contact with Krishna is freed from those 5 kleshas, which generates anxieties in our hearts. Итак, те, кто вступает в контакт с Кришной, они избавляются от этих 5 клеш, которые доставляют беспокойство нашему сердцу. Now, dear devotees, who amongst you is a fan of playing that famous lila, which is called depression? Итак, преданные, кто из вас является фанатом этой знаменитой лилы, которая называется депрессия? Venugopal is not playing that play. I'm very happy for you, Venugopal. Thank you so much. Венугопал не играет эту лилу. Я очень благодарен тебе, Венугопал. But some other devotees here and there, we like to play that pastime. Но другим преданным нравится играть иногда эту лилу. Of course, we have to heal it by getting professional help. Конечно, нам нужно излечить ее, и для этого нам нужна профессиональная помощь. Especially when we are speaking about severe depressions, chronic depressions. Особенно, когда мы говорим о тяжелой хронической депрессии. We need professionals, we need doctors for that. Нам нужны профессионалы, врачи для этого. By the way, don't expect your spiritual master to solve that. It will never happen. Кстати, не ожидайте от своего духовного учителя, чтобы он решил вам эту проблему. Этого никогда не произойдет. But at the same time, you as a devotee who is suffering from those things, you have to understand what is the root of it from the spiritual point of view.
Но также вы, поскольку являетесь преданным, который страдает от этой проблемы, вы должны понимать, откуда она исходит, какова ее причина, ее корень. And the spiritual master will indicate to you the root cause, but still you need a professional to heal it. И духовный учитель укажет вам на суть, на корень этой проблемы, но все равно вы должны будете ее вылечить у профессионала. The spiritual master will indicate the root and will say that in time, by the process of devotional service, you'll get healed. И духовный учитель вам укажет на корень этой проблемы и скажет, что со временем, благодаря преданному служению, ты излечишься. But meanwhile, still you need an urgent intervention in the form of a psychotherapeutic courses and so on. Но на данный момент тебе необходимо срочное вмешательство психотерапии, врача и так далее. And that's a good thing. It's a normal thing. Don't be scared by that. И это хорошая вещь, это нормально, не бойтесь этого. But at the same time, what are the cause of those depressions from the spiritual point of view? Но в то же самое время, каковы причины депрессии с духовной точки зрения? Avidya, ignorance, the first one, Авидия, невежество, первое, which is defined here as just not understanding the nature of the real things. которое описано здесь как неведение о подлинной природе вещей. Avidya also means, as I said many times, an allergic reaction towards the spirituality. И авидия это означает также, как я говорил уже много раз, аллергическая реакция к духовным знаниям, Which often manifests in the consciousness of young devotees in the form которая очень часто проявляется в сознании начинающих преданных в форме of a rebellious attitude towards the idea of surrendering. бунтарского отношения к идее предания. I'm not serving anybody. Я никому служить не буду. I'm not surrendering. Я не предаюсь. I want to live my life. Я хочу жить свою жизнь. Why should I be constrained by rules and regulations? Почему я должен быть ограничен правилами и предписаниями? Why should I listen to those mentors? Who are they? Who are those guys? Почему я должен слушать наставников? Кто они? Кто эти ребята? Who is that guru? Кто этот гуру? He's wearing glasses and he sometimes is getting angry and he missed the words during the class and he forgets shlokas. Who is he? Он носит очки, он невнимателен, он пропускает слова во время лекции, забывает шлоки. Кто он такой? So our minds immediately find some faults. Наш ум немедленно находит недостатки. And that's avidya. И это не авидия. Then we have asmita, egoism, or Потом, false ego. потом у нас есть асмита, эгоизм или ложное эго. We were corrected just a little bit by some devotees. Нас немножечко подкорректировали какие-то преданные. And those devotees told us 100 things that we are doing well. И эти преданные сказали нам 100 вещей, которые мы выполняем хорошо. And just one mistake that we are also made. И об одной ошибке, которую мы также сделали. And we are thinking only about that mistake. We are forgetting all those nice things that devotees told us and were grateful to us. И мы помним только об этой ошибке, не помним о всех тех вещах, про которые нам сказали, за которые нас похвалили. And our false ego doesn't have any resilience to even a small correction. У нашего эго нет стойкости даже для одного маленького крохотного замечания. So asmita also means mine and me. Итак, асмит означает также я или мой. Я и мое. Моё. Then raga, attachment. Затем рага, привязанность. We're attached to the body, we're attached to the circumstances, Мы привязаны к телу, мы привязаны к обстоятельствам, but we have a problem in the material world. но у нас есть проблема в материальном The мире. major problem of the material world is called change. Главная проблема материального мира называется перемена. Everything is changing. Все меняется. And you get depressed when things are changing. И ты входишь в депрессию, когда все меняется. You just bought a new car Ты только купил новую машину and you find a scratch on it и видишь царапину на ней. and you get depressed.
Ты впадаешь в депрессию, or your body, some wrinkles appears, на твоем теле появляются морщины, or this body is giving so many new things, is appearing all the time. Something is growing, something is falling from it, and you're a kind of what's happening? и это тело всегда предоставляет тебе сюрпризы, и у него что-то новое вырастает, что-то отпадает, и ты такой, что с ним происходит? In your house, in your apartment, something is breaking all the time. В твоей квартире что-то все время ломается. So, but if you have this raga attachment, you suffer. Но если у вас это есть рага-привязанность, вы страдаете. Or dvesha, which means aversion. Или двеша, что означает отвращение. I just don't like him. Мне просто он не нравится. I don't understand why he's wearing those 3 strands of kantimalas. Я не понимаю, почему он носит эти 3 ряда кантхимал. I just don't understand why she received that spiritual name. She's a demon. Я не понимаю, почему она получила это духовное имя, она же демон. I don't like her nose. Мне нос ее не нравится. I don't like anything in her. Мне вообще в ней ничего не нравится. So if you are cultivating these thoughts, И если вы культивируете в себе эти мысли, you're suffering. вы страдаете. Because you like it or don't like, you have to interact with that person. Потому что нравится вам это или нет, вам нужно взаимодействовать с этим человеком. And abhinivesha, clinging to life or fear of death. И абхинивеша, цепляние за жизнь или страх смерти. Also, consciously or subconsciously is creating a lot of anxieties. И также сознательно или бессознательно это создает нам множество беспокойств. We could speak a lot about those 5 kleshas, Мы много можем говорить об этих 5 клешах, because there are many details which helps us understand our conditioning. потому что есть много деталей, которые помогают понять нам нашу обусловленность And help us understand the reason of our depressions. и понять нам причину наших депрессий. But when you come in contact with Krishna, then you get rid of those 5 kleshas. Но когда вы вступаете в контакт с Кришной, вы избавляетесь от этих 5 клеш. Therefore, he is called Aklishta Karine, that he is liberating you from the kleshas. И поэтому он называется Аклишта Карине, что он освобождает нас от этих 5 клеш. And who remembers those few effects that pure devotional service is producing? И кто помнит эти 5 эффектов, которые чисто два эффекта, которые мы получаем благодаря чистому преданному служению. They are described in Nectar of Devotion. Андрей? Они описаны в нектаре преданности. Клеш-агни и Шубхада. Yes. Kleshagni and Shubhada. Kleshagni means exactly that. Your kleshas are burnt. И клеш огня означает именно это. Ваши клеши сжигаются. And Shubhada, things becomes auspicious. И шубада, вещи становятся благостными. Now, klesha is often used as a synonym for dukkha, for suffering, and for samsaric existence in the cycle of birth and death. И клеша также означает духа, это синоним страдания в этом материальном мире, и также повторение цикла рождения и смерти. They are impediments for sadhana, Они являются препятствием для садханы, impediments for samadhi, препятствием для самадхи, for peace. для покоя. They strengthen the influence of the modes of material nature. Они усиливают влияние гун материальной природы, They produce karma, производят карму, and they bring the fruits of karma to you. и они преподносят тебе плоды твоей кармы. And the root of those 5 kleshas is the first one, avidya, ignorance. И корень этих 5 проблем – это авидия, невежество. Now we can speak a lot about, again, what avidya means. И снова мы можем долго говорить о том, что означает авидия. Anitya, ashuchi, dukkha, anatmasu, nitya, shuchi, sukha, atma, khyati, avidya. That's also a shloka from Yoga Sutra of Patanjali, which is defining that ignorance is the notion that takes the self
which is joyful, И это сутра из йога-сутра Упанишад, которая говорит, что неведение — это ошибочное восприятие, which takes the self, which is joyful, pure, которое, которое считает я, самость, радостную, чистую, вечную, to be non-self, which is painful, unclean, and temporary. что оно не я, не самость, страдающая, нечистая и временная. I'll not explain it now, but it means you're confusing impure things for pure things. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но это смысл в том, что вы путаете чистое с нечистым. You are confusing temporary things with eternal things. Вы путаете временные вещи с вечными вещами. The soul with the body, Душу с телом and so on. и так далее. So Krishna, he is very merciful. Итак, Кришна, он очень милостив. He is mukti pradata, which means one who is giving a liberation from those things. Он мукти прадата, что означает, что он дает нам освобождение от этих вещей. And Aklishta Karine also means that all his activities are wonderful. И Аклишта Карина означает, что все его действия, они прекрасны. And commentators are saying why? И комментаторы говорят, почему? Because it is heard that he gave liberation from avidya and from karma, from kleshas, even to demons such as Keshi, Kamsa, Vatsasura, and so on, Putana. Потому что он дал освобождение от авиди, от двеши, даже демонам, таким как Vatsasura, Kamsa, Ватсасура. Мгм. Putana, and so on. Мгм. Okay. Путана. Мгм. Now, so Karunarasa, can you say again the verse? Sachidananda Rupaya, Krishnaya Krishna Karine. Sorry, it was the microphone that doesn't work. No problem. Mhm. So, Sachitananda Rupaya, Krishnaya Klishta Karine, Namo Vedanta Vedaya, Gurave Buddhi Sakshine. so the next word is Namo. Very important word. Так, следующее слово намо, которое является очень важным. Sachidananda Rupaya, Krishnaya Krishna Karine, Namo Vedanta. So, Namo. I'm offering obeisances to him, to Krishna, who is Sachidananda and who is Klishta Karine. Намо я предлагаю свои поклоны Кришне, который является Сачиттананда. And the word Nama means obeisances И слово нама означает поклоны or respect. или уважение. And this word is included in many, many mantras. И это слово включается во множество мантр. For example, even our pranama mantra for the spiritual master that we are reciting also starts with Namo. Например, пранама мантра нашему духовному учителю также начинается с намо. Nama Om, Vishnu Padaya, and so on. Нама Ом Вишну Падая и так далее. And there is a very beautiful explanation of the word Nama. There is a very beautiful explanation of the word Nama from Padma Purana. И есть очень красивое описание, обозначение слова нама из Падма Пураны. And Krishna Kanta, you have this verse, yes? So the verse is saying, the syllable ma means the false and self-imposed ego. Так, слог ма означает ложное, навязанное эго. In other words, ahankara, the false identification of the soul with the body and as the doer, controller, and enjoyer of matter. Ахамкара — ложное отождествление души с телом, как действующего, контролирующего и наслаждающегося материальными объектами. So that's the meaning of word ma in this namaha. То есть это обозначение слога ма в намаха. But before that ma, we have a na. Но перед этим у нас есть слог на. Na indicates rejection. На означает отвержение. Thus, the act of offering obeisances namaha nullifies the independence of the one who surrenders. Таким образом, акт поклонения намаха уничтожает независимость того, кто предается. So when you are saying namaha,
it means that you are declaring your dependence. Таким образом, когда вы говорите намаха, вы отвергаете свою... Нет, слышите меня, Кришнаканта. When you are saying Namaha, you are declaring your dependence Когда вы говорите намаха, вы провозглашаете свою зависимость from the person you are offering obeisances, к человеку, которому вы предлагаете свои поклоны, and you are declaring your independence from your false ego, from your independence. и вы провозглашаете свою независимость от своего эго, от своего ложного эго. That is the meaning of Namaha. Это значение слова намаха. And since this verse, Sachidananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya, is a Mangalacharana shloka, a shloka of invoking the mercy, then it contains the word Namaha or the word Namo. И поскольку этот стих является Мангалачараной, он вызывает милость, и он содержит в себе слово намо намаха, которое предлагает наши поклоны. And then we have the following words is Vedanta Vidyaya, which is also a description of Krishna in this Mangalacharana verse. И потом у нас есть слова Веданта Видьяи, которые также означают Кришну в этом стихе. And Vedanta Vidyaya technically means to him who is to be known by the Vedanta. И Веданта Видья технически означает тому, кто познается Ведантой, определяющим. What means Vedanta? Что означает Веданта? Is the end of the Vedas, Это конец Вед, the conclusion of the Vedas. заключение Вед. So Krishna is described in Vedanta. То есть Кришна описан в Веданте. Krishna is the source of Vedanta technically. Кришна является источником Веданты, по сути. And he is the compiler of Vedanta. Он является составителем Вед. And there is a beautiful verse in Bhagavad Gita, 15th chapter, 15th verse, in which Krishna is saying, И есть красивый стих в Бхагавад-гите 15:15, в который Кришна говорит: Sarvasya chaham hridi sanivishto, matach spritir gyanam apochanam cha, vedaischa sarvair aham eva vidyo, vedanta krit veda vid eva chaham. I am seated in everyone's heart. «Я пребываю в сердце каждого». Sarvasya chaham hridi sanivishto. Then matach spritir gyanam apochanam cha. From me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. От меня исходят память, знание и забвение. By all the Vedas I am to be known. Цель изучения всех вед — постичь меня. Vedanta krit veda vid eva chaham. And I am the knower of the Vedas. Я истинный составитель Веданты. So, in other words, Krishna is the purpose of the Vedas. Другими словами, Кришна является сутью Вед. Why there are so many descriptions of different demigods in the Vedas? Почему есть так много описаний различных полубогов в Ведах? Because you are not able to surrender to the Supreme Personality of Godhead immediately. Потому что вы не можете сразу предаться Верховной Личности Господа. Therefore, those demigods are teaching you to gradually accept the authority. Поэтому эти полубоги учат вас постепенно принимать авторитет. But once you learn to accept the authority, they would lead you to the final authority, to Shri Krishna. Но как только вы научились принимать авторитет, они ведут вас к конечному авторитету, которым является Шри Кришна. Therefore, he is the purport and the essence of Vedanta, of the Vedic conclusions. Таким образом, он является сутью и заключением Веданты. Sachidananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya Guruve Bodhisakshane. He is also described, Krishna is described in this Mangalacharana verse as Gurave. He is the Guru. Также Кришна описан в этой Мангалачаране в стихе как гуруве, гуру. He is the spiritual master. Он является духовным учителем. But he is a very... Why other demigods are not described as Guru? А почему другие полубоги не описаны как гуру? He is the Guru who is teaching you... we'll come to that demigods, but first, Krishna is the Guru who is teaching you how to worship him.
Мы еще вернемся к тем полубогам, но Кришна учит, как ему нужно поклоняться. Mhm. So he's the guru who is teaching how to worship that guru. Он гуру, который учит нас, как поклоняться этому гуру. Mhm. Other demigods are never teaching you how to worship them. Другие полубоги никогда не учат тебя, как нужно им поклоняться. Mhm. There are no scriptures in which Ganesha, for example, will say that I want you to do that and to do that and to do that in order to worship me. Нет писаний, в которых Ганеша говорит: я хочу, чтобы ты поклонялся мне так-то, так-то и так-то, что как ему нужно поклоняться. In Bhagavad Gita, Krishna is saying in a nutshell, Patram Pushpam Palantayam, you can offer me a leaf, a flower, a fruit. А Кришна говорит в Бхагавад-гите, что ты можешь предложить мне листок, цветок или плод. And in Srimad Bhagavatam 11th canto, he is giving a whole series of prescriptions what you should exactly do in order to worship him. А в 11 главе Шримад Бхагаватам он говорит, дает целый список, что ты конкретно должен делать для того, чтобы поклоняться мне. So that's the difference between demigods and Krishna. И в этом состоит разница между полубогами и Кришной. Because Krishna is the final authority. He is the guru who is teaching to worship who? Himself, because he is the supreme personality of Godhead. Поэтому Кришна является конечным гуру, потому что он учит, как нам поклоняться кому? Гуру, которым является сам Кришна. Because there is no other authority in the universe. Потому что нет другого авторитета во Вселенной. Therefore, he is teaching how to worship that authority because he is the authority, but no one else is there to teach you how to worship it. И он учит, как поклоняться этому авторитету, потому что он и является этим авторитетом, и нет никого другого, который смог бы этому нас научить. So that's the meaning of word guru in that Mangalacharana verse. Вот это обозначает слово гуру в этом стихе Мангалачарана. Now, in what form he is teaching you? И теперь в какой форме он учит вас? And that's a question to you, dear devotees. That universal guru, Adi Guru, the original guru, is teaching you to worship him in what form? И Through это вопрос, whom he is teaching you to worship him. и это вопрос к вам, преданные. Этот Кришна гуру в форме Ади гуру, который учит нас поклоняться гуру, в какой форме, через кого он учит вас поклоняться ему? Any ideas? Идеи есть какие-нибудь? Трайлоки Сундари? Сверхдуша. Андрей сказал сверхдуша, окей. Трайлоки Сундари? Я хотела сказать через сферу душу, которая проявляется через духовного учителя во внешности. Okay. Supreme Soul, which is manifested through spiritual master. You mix things. Ты опять путаешь вещи. Нет, не путаешь, ты смешала вещи. Yes, he's teaching through two sources of knowledge. Он учит через два источника знания. He's teaching you in an external form, in the form of Shri Guru. Он учит тебя в внешней форме через Шри Гуру. Guru who appears looking like a human being. Гуру, который является себя как человеческое существо. But at the same time, he is also empowered by the divine. Но в то же самое время он наделен божественностью. But he is also teaching you through in his form of Antaryami as the super soul in your heart. Но он также учит тебя в форме высшей души в твоем сердце. So that original Guru Krishna is manifesting externally and internally. И этот верховный гуру Кришна, он проявляется внешне и внутренне. There is a beautiful verse in Srimad Bhagavatam 11:29-6. Есть красивый стих Шримад Бхагаватам 11:29-6, in which Uddhava is pointing out, который Уддава говорит: My Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with the prolonged life of Brahma. «О Господь, поэты-трансценденталисты и знатоки духовной науки, проживи они так же долго, как Брахма, не смогли бы до конца выразить тебе свою благодарность. For you appear in two features,
Ибо ты проявляешься в двух образах. Externally as the Acharya. Извне как ачарья. Acharya means the spiritual master who is teaching by his own example. Ачарья означает духовный учитель, который учит нас своим собственным примером. And internally, you appear as a super soul to deliver embodied living beings by directing him how to come to you. И изнутри, как сверхдуша, чтобы указать обусловленному живому существу путь к тебе и даровать ему освобождение. And there is a purport, I don't remember exactly, it was by Vishwanatha Chakravarti Thakur, perhaps. И есть комментарий, по-моему, он принадлежит Вишнавадха Чакраварти Такру, Who is saying that Krishna is teaching how to worship as Antaryami by saying to you from the heart. Что Кришна говорит, как ему поклоняться, говоря с тобой из сердца. Worship me alone after making one of my devotees your guru. Поклоняйся только мне, сделав одного из моих преданных своим гуру. So Antaryami is telling you from inside. Антарьями говорит тебе изнутри. Accept an external form of the spiritual master and be guided by him. Прими внешнюю форму своего духовного учителя и следуй его наставлениям. And the spiritual master is teaching you. И духовный учитель учит тебя. Accept the guidance of the super soul from your heart, and he'll teach you. Прими наставление сверхдуши в своем сердце, и он будет тебя вести, наставлять. So it's a teamwork. То есть это работа в команде. The super soul is directing you to the guru, Сверхдуша направляет тебя к гуру, and the guru is directing you to the super soul inside. и гуру направляет тебя к сверхдуше в твоем сердце. In the beginning, when we are just joining Krishna consciousness, we cannot hear our super soul. В начале, когда мы только присоединяемся к сознанию Кришны, мы не можем слышать свою сверхдушу. And we are not encouraged to hear the super soul. И нас не поддерживают в том, чтобы мы слушали свою сверхдушу, Because very easily we'll confuse it with our mind. потому что нам очень легко спутать ее своим собственным умом. But the more we advance spiritually, the more we hear the super soul and we do not confuse it with our mind or with our ahankara. Но чем больше мы прогрессируем, тем больше мы слушаем сверхдушу, и мы не путаем ее со своим умом. So that's how that Krishna Guru is teaching us. Таким образом, Кришна-гуру учит нас. Now, Satchidananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya Gurave Buddhi Sakshine. That's the last part of this verse. Krishna is also Buddhi Sakshi. И это последняя строка этого стиха, Будхи Сакшине, To the witness present in the intelligence. туда. Просто переводите. Мгм. Buddhi Sakshine means the witness present in the intelligence. Будхи Сакшина означает свидетель, присутствующий в разуме. So, Baladeva Vidyabhushana is explaining his purport. Баладева Видябушина объясняет в своем комментарии. He is saying that Krishna is the superintendent of intelligence. Он говорит, что Кришна является кем? Супер. Да, он есть типа суперинтендент, это может быть типа надзиратель, но в русском языке слово надзиратель ассоциируется с фашистским режимом, поэтому отпадает. Но означает, что он организатор разума. So superintendent of intelligence means that he's organizing, he's providing the intelligence. Означает, что он является организатором и что он предоставляет нам разум. So Krishna is the source of our intelligence. То есть Кришна является источником нашего разума. And you remember that what are those two qualifications to study Gopal Tapani Upanishad? Who remembers? И каковы те две квалификации, которые нам необходимы для того, чтобы изучать Гопал Тапани Упанишад, кто помнит? One is completely disqualifying us, another is it's okay with us.
Одна нас полностью делает неквалифицированными, а другая более-менее нам подходит. Shemarani, please. To have a pure intelligence. Yes, but the first one, which is To be free of material desires. Nishkama. That's horrible one. Нишкама — быть освобожденным от материальных желаний, ужасно. И вторая — это чистый разум. For us, it's a horrible one to be freed of material desires. И для нас это является чем-то ужасным — быть освобожденным от материальных желаний. But the second one is sadhya, having a pure intelligence. Но вторая — садхия — иметь чистый разум. So that sadhya is coming from Bodhisakshana, from Krishna, who is providing you intelligence. И этот чистый разум происходит от Будхи Сакши и от Кришны, который дает нам разум. And beside providing you intelligence, И помимо того, что он предоставляет нам разум, he is giving you the intelligence to grasp or to understand knowledge given by the Guru and by the Vedas. и этим разумом он помогает нам обхватить или собрать это знание, которое нам дает Гуру и Веды. And that's how you develop your sadhya or pure intelligence. И таким образом вы взращиваете свою садхию или чистый разум. Pure intelligence also means our inner ability to recognize. So how the pure intelligence is manifested in the first place? Итак, как чистый разум проявляется в первую очередь? In the first place, it's manifested as the ability to recognize a spiritual master. В первую очередь оно проявляется в том, что мы узнаем духовного учителя. How that happened? И как это произошло? Super soul helped us from inside. Сверхдуша помогла нам изнутри. But then later, the super soul is also helping us to understand what the spiritual master is teaching us. Но затем позже сверхдуша также помогает нам понять то, чему нас учит духовный учитель. What the shastras are teaching us. Чему нас учат шастры. That understanding is also coming from the super soul. Это понимание также приходит из сверхдуши. And Krishna is saying in Bhagavad Gita, there is this beautiful verse in 10:10. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, есть красивый стих 10.10. Who knows this verse, dear devotees? Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam. Кто знает этот стих, дорогие преданные? I know that you know, but who remembers the verse? I mean, who memorized it? Я знаю, что вы знаете этот стих, но кто помнит его, кто выучил его наизусть? Trailaka Sundari, very good. Who else is there? Shama Sundara, thank you. Good. You should learn verses there, devotees. They're important. So, Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam iramam upayantite. Krishna is saying that to those who are serving me, who are constantly devoted to serving me with love, Кришна говорит, что те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, I give the understanding by which they can come to me. я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. And let's read the purport to this verse because it's very important in the context of that Managalacharana sloka from Gopal Tapani Upanishad that we are studying today. И давайте прочитаем с вами комментарий к этому стиху, потому что он очень важен для понимания Мангалачараны Гопал Тапани Упанишад, который мы с вами изучаем сегодня. So, Srila Prabhupada is writing, Итак, Шрила Прабхупада пишет: Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That's the highest intelligence. Будхи-йога — это деятельность сознания Кришны, высшая форма проявления разума. So, Krishna consciousness is the highest manifestation of intelligence. То есть сознание Кришны — это высшее проявление разума. So, as I said, maybe we are not nishkama, but some intelligence we have because we became devotees. Как я и сказал, возможно, мы не являемся нишкамой, но какой-то разум у нас есть, потому что мы с вами являемся преданными. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. Когда человек старается вернуться домой к Богу и преданно служа Ему полностью погружается в сознание Кришны, его деятельность называют будхи-йогой. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world.
Иными словами, будхи-йога – это процесс, с помощью которого человек освобождается от оков материального мира. The ultimate goal of progress is Krishna. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. People do not know this. Но люди не знают об этом. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Because the spiritual master and devotees are giving us intelligence. Потому что духовные учители преданные дают нам разум. I'm reading now the first canto of Srimad Bhagavatam. Я читаю сейчас первую песню Шримад Бхагаватам. And I just finished yesterday the description of how Dhritarashtra left home and went to the forest and attained samadhi. Я только что закончил читать о том, как Дришtaрадха решил уйти в лес в самадхи. Да, он ушел в лес, и в лесу он достиг самадхи. Самадхи. And Srila Prabhupada is pointing out in the purport И Шрила Прабхупада подчеркивает в своем комментарии, that although Dhritarashtra attained yoga siddhi, the samadhi, he burnt his body with the process of mystic yoga. что несмотря на то, что Дритараштра достиг вот этих ситхи, самадхи, он сжег свое тело этим огнем. Йогическим огнем, в йогическом трансе. Мгм. He attained that deep, I mean, this is quite a serious spiritual level. Он достиг этого довольно серьезного йогического духовного уровня. And but we know Dhritarashtra being a very weak person in Mahabharata before that. Но мы знаем, что Дритараштра был довольно слабым человеком в Махабхарате до этого. Duryodhana was playing with him as he wanted. Дурьёдана играл с ним как хотел. But suddenly Dhritarashtra at the end of his life, in a few practically weeks, he just attains yoga samadhi and he merged himself with the Supreme Brahman. И потом внезапно в конце своей жизни Дритараштра буквально за несколько недель достигает самадхи и сливается с Верховным Господом. How is that possible? Как это возможно? That was the consequence of receiving knowledge from Vidura, his brother, who gave him intelligence to see things in a real way. Это было возможно благодаря Видуре, его брату, который помог ему увидеть вещи такими, какими они являются на самом деле. His younger brother acted as his guru. Dhritarashtra listened and he attained perfection just in a few weeks. Он послушал своего младшего брата Видуру, который проявился для него в качестве гуру, и таким образом он достиг освобождения всего за несколько недель. Prabhupada is writing, one should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. Нужно знать, что высшая цель каждого — Кришна, а когда цель поставлена, можно медленно, но верно приближаться к ней, чтобы в конце концов достичь ее. Prabhupada is describing now how we develop this sadhya, that sattvic intelligence. Прабхупада описывает, как мы можем достичь садхия, этого сатвического разума. Now, what happens when we still don't have intelligence, А что происходит, когда у нас все еще нет этого разума? despite having the spiritual master, the devotees, the sangha? Несмотря на то, что у нас есть духовный учитель, преданный и санга, We still remain foolish. мы все еще остаемся глупцами. Prabhupada is explaining. Прабхупада объясняет. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. Человек может иметь подлинного духовного учителя и состоять в духовной организации. But if he is still not intelligent enough to make progress, Но если он все еще недостаточно разумен для прогресса, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. тогда Кришна изнутри дает ему наставление, чтобы он мог в итоге прийти к нему без труда. I saw day before yesterday a documentary made by the GBC governing body. Я видел позавчера документальный фильм, сделанный GBC. And
it was about what is GBC, how it functions, and about the problem of succession, of how to delegate empowerment to the next generations in our movement. Это было про GBC, как он работает, из чего он состоит, и как проблема того, чтобы передавать следующему поколению наставления о том, чтобы они могли дальше руководить. And this documentary starts with a professional Indologist or sociologist, Larry Sheen. I forget the name. И оно начинается с выступления индолога. В общем, тот, кто изучает индусскую культуру, я забыла имя. И он еще и социолог тоже. Социолог. Мгм. And he was saying an interesting thing that Prabhupada created the GBC body И он сказал очень интересную вещь, что Шрила Прабхупада создал GBC, in тело, order to develop our movement, to push forward our movement. для того, чтобы продвигать наше движение. GBC body это не тело GBC, это комитет GBC. Комитет. Мгм. And so devotees, there is a managerial body, there is a committee of devotees who are accepting responsibility for the movement. Есть комитет менеджмента, который управляет сознанием Кришны. And that scientist, he said that Prabhupada was aware that those devotees who are the members of the GBC, at that time, they were not quite advanced. И Шрила Прабхупада был осознан о том, что те преданные, которые входили в состав GBC в то время, они не были достаточно квалифицированными. But he, as that scientist said, he left them in Krishna's hands because he knew that Krishna from inside them will guide them. Но он оставил их в руках Кришны, потому что он знал, что Кришна, который находится внутри них, будет наставлять их. And it struck me that Prabhupada was teaching from outside, from his teachings, but he also was working with Paramatma in a team. He was saying, Krishna, things that I'll not be able to teach, you'll teach them from inside. И тогда меня это просто поразило, что Шрила Прабхупада обучал не только с внешней стороны, но и с внутренней, что когда меня не будет рядом, то ваша Параматма, Кришна изнутри сможет наставлять вас дальше. So then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. Итак, Кришна изнутри дает ему наставление, чтобы он мог в итоге прийти к нему без труда. And we'll skip a few things and Krishna Kanta look at the last paragraph in which Prabhupada is saying, if a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere, И если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться на пути самореализации, но искренен and devoted to the activities of devotional service, и предан служению Господу, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain him. Господь сам помогает ему достичь духовного совершенства и в конце концов прийти к нему. So, what means a sincere devotee? Итак, что означает искренний? Sincere devotee is one who is receiving buddhi from Krishna. Искренний преданный – это тот, кто получает будхи от Кришны. And to be sincere means to be surrendered. И быть искренним означает быть предавшимся. Means to believe that Krishna is the only protector. Означает верить, что Кришна – единственный защитник, He is the only guide. единственный гид, наставник, He is the only master that I have in life. единственный наставник, который есть у меня в жизни. Not demigods, Не полубоги, not spirits, не духи, not forefathers, не прадеды, not even my own strength. даже не моя собственная сила. Mhm. There is a story how one day Krishna was quietly dining at his home in Dwaraka. Есть одна история, как Кришна спокойно обедал у себя в Двараке, And Queen Rukmini was personally serving Shri Krishna. и царица Рукмини лично прислуживала Кришне. And suddenly Krishna just jumped up from his table И and внезапно Кришна вскочил из-за стола ran through the garden to the street. и прибежал через забор прямо на улицу.
And Rukmini was very agitated, became very agitated and perplexed, and she ran after him. И Рукмини, она была очень удивлена и ошеломлена, и она побежала сразу за ним. And halfway there, she encountered Krishna, her husband, who already was coming back. И на полпути она уже увидела Кришну, который возвращался обратно. So they entered the palace back, and Krishna again sat at the table to continue his meal. И потом они вернулись вместе во дворец, и Кришна продолжил обедать. And his mood was like nothing happened. И у него было настроение, как будто ничего не произошло. And then curious Rukmini asked him, И тогда любопытная Рукмини спросила его, what happened? Why did you interrupted your meal and you just ran away? что случилось, почему ты прервал свой обед и просто убежал? And Krishna then replied, И Кришна ответил, I felt that one of my devotees needed help. я почувствовал, что одному из моих преданных нужна помощь. Mhm. And his whole being was drawn to me. И все его существо взывало ко мне. And this situation was very grave because the whole village was throwing stones at one of my devotees. He was stoned by the villagers. И ситуация была тяжелая, потому что вся деревня забрасывала камнями моего преданного. So my devotee started sincerely to pray to me. She surrendered to me, and then I felt that I need to go there immediately and to help him. Тогда этот преданный полностью мне предался, воззвал ко мне, и я понял, что мне немедленно нужно быть там. Then Rukmini asked, why did you came back? А тогда Рукмини спросила, почему ты вернулся обратно? You did not went to that village. I saw that you turned and then you came back half away. Ты не пошел в ту деревню, ты развернулся и пошел обратно на полпути. And then Krishna said that at first, when he just stood defenseless, И тогда Кришна сказал, когда тот стоял беззащитный, and everybody threatened him, и все угрожали ему, and he surrendered to me, и он предался мне, I felt that he needs me. я почувствовал, что он во мне нуждается. But then, unfortunately, Но потом, к сожалению, he could not resist anymore. он больше не выдержал. I was on my way, but he could not resist it. Я был на пути к нему, но он больше не мог выдерживать. So he picked up a stone in response. Он поднял камень и ответил. And then I realized that he doesn't need me anymore. И тогда я понял, что он больше во мне не нуждается. Because now he relies on his own strength, on his own intelligence. Потому что сейчас он полагается на свое собственное усилие, на свой собственный разум. So we have a choice as devotees to rely on our own intelligence, which is quite limited, Поэтому у нас есть выбор, как у преданных, полагаться на свой собственный разум, который довольно ограничен, or to rely on Krishna's intelligence that is coming from inside, from the super soul, или полагаться на разум Кришны, который приходит изнутри и от сверхдуши, and the most important is coming from the spiritual master who is teaching us what exactly we should do in our spiritual life. и, что еще более важно, исходит от нашего духовного учителя, который наставляет нас, что нам нужно делать и как нам нужно вести себя в своей духовной жизни. So again, Satchitananda Rupaya, Krishnaya Krishna Karine, Namo Vedanta Vidyaya, Gurave Buddhi Sakshine. I offer obeisances to Krishna, the form of eternity, knowledge and bliss. Я предлагаю поклоны Кришне в форме вечности, знания и блаженства, Whose every act is wonderful, каждое деяние которого чудесно, who is the object of knowledge identified by the Vedanta, который является объектом познания, определяющим ведантой, and who is the Guru который является гуру and the witness present in intelligence. и свидетелем, присутствующим в разуме. That's the meaning of that Managalacharana sloka of Gopal Tapani Upanishad. Это значение Мангалачарана шлоки из Гопалтапани Упанишад. We could go into much more details, Мы могли бы углубиться в гораздо большее количество деталей, but I think it was already quite technical но я думаю, что уже это было достаточно техничным and important at the same time. и в то же самое время важным. And it gave you a sense of
the Lord that we are worshiping in our heart. И это дало вам небольшое понимание о Боге, которому мы поклоняемся в своем сердце. So, dear devotees, are there any questions? Поэтому, дорогие преданные, есть ли у вас вопросы? Let's first discuss the topics that we discussed today. Давайте сначала обсудим темы, которые мы обсуждали сегодня. And then if you have other questions, we'll discuss them too. И потом, если у вас будут другие вопросы, мы их тоже обсудим. So, who has a question on the topic that we discussed today? Итак, у кого есть вопросы по теме, которую мы с вами обсудили сегодня? So, Sivarada, you are the first. Please. Hare Krishna. It's regarding to the last part now that we talked. What's the difference between acting and relying on your own strength? Because in some material circumstances, we have to do something, but also we don't have to rely on our own strength. And what is the difference? Mhm. У меня вопрос по последней теме обсуждения, последней части. Какая разница между тем, чтобы что-то делать, и между тем, чтобы полагаться на сверхдушу, потому что в материальном мире ты должен выполнять какие-то действия, и в то же самое время иногда необходимо предаться, полагаться. Какова разница? What are you relying, Sivarada, usually when you're acting? На что ты полагаешься, Севирадха, когда обычно ты выполняешь какую-то деятельность? What are you relying upon? На что ты полагаешься? Usually, I say I have experience, I know what to do, or I have some indications what to do, something like that, usually. Mhm. Обычно я полагаюсь на свои знания, на опыт, который у меня есть, на те наставления и те вещи, которые я знаю, что должны быть выполнены в данной ситуации и так далее. So you have some material previous experience, some knowledge, То есть у тебя есть материальный опыт, какие-то знания, maybe some intuition to some degree, воз- возможно, в какой-то степени интуиция, Mhm. and some understanding of what should be done and what should not be done. и какое-то понимание о том, что должно быть сделано и что не должно быть сделано. If we summarize all those things, Если мы все эти вещи просуммируем, then we can call them material intelligence. тогда мы можем назвать это материальным разумом. So you rely on your material intelligence Итак, ты полагаешься на свой материальный разум, when acting. когда действуешь. Now, Krishna consciousness means acting, Сознание Кришны означает действовать, but relying not on your material intelligence and material previous experience, но полагаться не на свой материальный разум или на свой материальный предыдущий опыт, but relying now on the spiritual understanding, spiritual knowledge, но теперь полагаться на духовное понимание, духовный опыт. and the most painful one, И самое болезненное, on the experience, not your personal, but on the experience of your superiors. не на опыт, который у тебя лично был, а на предыдущий опыт тех, кто находится выше тебя. At least in the beginning stage of your Krishna consciousness, that should be done. По крайней мере, на начальных этапах сознания Кришны именно так нужно поступать. Mhm. So, acting means acting on the basis of some understanding. Итак, действовать означает действовать на базе некоторого понимания, On the basis of intelligence. на базе разума. But intelligence may be either material or spiritual. Our choice is to choose the material, the spiritual intelligence, not material. Но разум может быть материальным или духовным, и наша задача сделать выбор в пользу духовного разума. That means to be a devotee, Это означает быть преданным, to be guided by the spiritual intelligence that is coming from Shri Guru, from the Shastras, and from devotees. полагаться на духовный разум, который исходит от Шигуру, от преданных и от Shastra. шастр. Mhm. Anything else on that, Severada? Еще что-нибудь по этому поводу, Саверада?
No, thank you. I understand this. And I have one more question, which was also mentioned in the scripture, in the lesson today, Please. regarding the devotional service. Yes, please. Yeah. You mentioned the Bhagavad Gita 10:10 verse. Mhm. With those who are serving me constantly with love. And my personal question was also regarding that we get realizations by devotional service. I remember it was mentioned because we get in contact with Krishna, but is it because only our senses got purified, or like what is the deeper understanding if only like the main point is to serve, and I want to understand a bit deeper, like how this is functioning, how does it happen, Signora, or I don't. not clear? Yeah, it's not clear. Can you refer? Okay, Yeah, reformulate it. I will get back to this question later. Thank you. Okay, thank you. Then just reformulate it, think about it, reformulate it, and let me know. Okay, Mihai? Hare Krishna Gurudev. Thank you for the lesson. I wanted to ask in regard of the description of Krishna here, pure knowledge, bliss. Is this something we should think when we do our japa? Thinking of this description here, because Krishna is described in so many ways, and sometimes it's very hard to think of so many things in the same way. And thinking of so many things, sometimes your mind can get distracted. Yes. So how to focus your mind thinking on just one quality of Krishna or many qualities of Krishna? Спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу описания Кришны из этой шлоки, который является объектом познания и блаженства, и разумом. То есть так много описаний Кришны, которые можем ли мы использовать, например, когда мы делаем джапу и медитировать на эти качества. И если столько всего, на что мы можем медитировать, на качеств Кришны, и тогда как нам помочь нашему разуму не отвлекаться при таком обилии качеств, и как сфокусировать на одном качестве Кришны, которым мы будем медитировать во время джапы? There is a process that devotees often, they don't quite get it. Есть процесс, который преданные не до конца понимают. The process is called smarana. Этот процесс называется смарана. And we are taught that we have to do Shravanam, Kirtanam, Smaranam will come later. Нас учат, что нужно делать Шраванам Киртанам, а Смаранам придет позже. Technically speaking, if you are doing Shravanam, Kirtanam, then Smaranam is inevitable. Технически говоря, если мы делаем Шраванам Киртанам, Смаранам не избежать. If you have a good Shravanam and good Kirtanam, Smaranam is coming. Если у вас есть хороший Шраванам, хороший Киртанам, Смаранам придет. And there are two types of Smaranam. И есть два типа Смаранам. One is called mantra upasana. Первая называется мантра Упасана. And the second is Svarasiki. И вторая это Сварасики. Mantra upasana means that you are remembering Krishna according to the description of a mantra. Мантра Упасана означает, что вы помните о Кришне в описании мантры, which describes one, two, or a few of main Krishna's qualities. которая описывает одно, два или несколько качеств Кришны. And today's verse is exactly that type of meditation, mantra upasana. Sachitananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine Namo Vedanta Vidyaya Gurave Bodhisakshine. И сегодняшний стих, он как раз является стихом мантра Упасана, который описывает несколько качеств Кришны. And you can meditate just on one of it that is most appealing to you today at this stage of your devotional service.
И ты можешь обращаться или медитировать только на одно из этих качеств, которое является для тебя наиболее привлекательным на твоем уровне, в котором ты сейчас находишься. You can contemplate it inside and motivate your devotion. Ты можешь созерцать его внутри себя и мотивировать свое служение, And motivate your attention. и мотивировать свое внимание. I understand, Mihai, that's important thing. You motivate your attention by that wonderful quality that inspires you. Ты понимаешь, Михаил, что ты можешь мотивировать свое внимание, будучи вдохновленным тем качеством прекрасным, на которое ты медитируешь. You don't motivate your distraction by Ты не, that quality, but you motivate your attention by that wonderful quality of Krishna. ты мотивируешь не то, что ты будешь отвлекаться своим разумом, а ты мотивируешь свой разум для того, чтобы быть внимательным на этом конкретном качестве, которое ты выберешь. And then when devotee learns to do that, to motivate his attention, his devotion, his inner mood of И surrender, когда преданный учит себя мотивировать свое внимание, свою сосредоточенность на этом качестве, then in time he'll learn to see how those qualities are manifested in a series of leelas of Krishna, or a sequence of leelas of Krishna. And that meditation is called Svarasiki. тогда он сможет концентрировать свое внимание на последовательности лил Кришна, и это будет называться сварасики. So Svarasiki means remembrance, a sequence of different internal leelas that are happening. И сварасики означает памятование определенной последовательности лил, которые происходят у Кришны. So you remember inside, for example, how Krishna is waking up Например, вы вспоминаете, как Кришна просыпается, and he is yawning in a very beautiful way. и он очень красиво зевает. And you are so charmed by that vision that you, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, you become very concentrated in your nama smarana and your remembrance about the name. И вы настолько поглощены этим прекрасным видением, как он зевает, что вы Харе Кришна, вы читаете, ваша нама смараном усиливается, становится более глубокой. And then after some time, in a quite spontaneous, organic way, the second sequence of that lila is appearing when Krishna is going out of his bed and he is coming to his mother and is pulling his mother's sari. И потом проявляется вторая часть этой лилы, когда Кришна встает с кровати и начинает дергать свою маму за сари. And his mother is ignoring him. И его мама не смотрит даже на него. And you are so amazed by this scene that it also feeds your attention to the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. И ты настолько поглощен этим видением, что тебе еще больше это питает для повторения твоей мантры Харе Кришна, And Кришна. again, absolutely spontaneous, after some time, you see how it's coming from inside, how Mother Yashoda is taking Krishna, is putting Krishna on her lap. И потом совершенно спонтанным, естественным образом тебе приходит видение, как дальше мама Кришны берет его и сажает к себе на колени. How she's embracing him, kissing him, and so on. Как она обнимает его, целует его и так далее. So this is called Svarasiki, and you can it would come how Mother Yashoda is feeding him, how he's going to the cowshed, is helping his father Nanda Maharaj, then how he's going to the pastures with boyfriends and so on. И это называется сварасики. Ты будешь постепенно видеть эту последовательность, как он идет пасти коров, помогает своему отцу Нанда Махараджи, играется с друзьями-пастушками и так далее. So one is coming from another. It's a sequence. Одно исходит из другого, и такова эта последовательность. They're coming organically. Они приходят естественным, органическим образом. You don't push yourself to think about it. Не заставляй себя думать об этом. But in the beginning, it's mantropasana. In the beginning, we have to start with something. Но в самом начале это мантра упасана, мы должны с чего-то начинать. Like sometimes we are saying to dear devotees, you should remember Krishna. Как мы иногда говорим, дорогие преданные, вы должны помнить о Кришне. I
I remember how I, being a new devotee, tried to remember Krishna. Я помню, как я, будучи начинающим преданным, старался помнить о Кришне. Krishna, I try to remember you. Кришна, я стараюсь о тебе помнить. You have a flute, you have some earrings. У You look тебя есть, nice. у тебя есть флейта, у тебя есть серьги. And then my mind immediately went, I want some prasadam. А потом мой ум сразу переключался на то, что я хочу прасада. No, smarana is a scientific process. Нет, смарана является научным процессом. You start with some specific qualities described in mantras and shlokas. Вы начинаете с специфичных качеств, которые описаны в мантрах и шлоках. And this Gopal Tapani Upanishad is a series of beautiful shlokas that you'll know, you'll meditate upon, and you'll nourish your attention and devotion and devotional service. И Гопалтапани Упанишат, она полна прекрасных стихов, описывающих Кришну, на которые вы сможете медитировать и растворять свое сознание в них. And then by learning to remember some specific qualities of Krishna, we'll see how those qualities are manifesting in different leelas. It will come later. И потом, медитируя на эти качества, которые мы видим в стихах, мы сможем увидеть, как эти качества проявляет Кришна в различных лилах, но это придет к нам позже. So the attentiveness of our chanting should be based on something. Итак, внимательность чтения нашей джапы должна быть на чем-то основана. You cannot just be attentive mechanically. It doesn't work. Вы не можете быть внимательным механически, так не работает. I say many times, if you want tomorrow morning to be attentive, today evening you have to read Prabhupada's books. Я часто говорю, что если завтра утром вы хотите быть внимательным, сегодня вечером вы должны читать книги Шрилы Прабхупады. Because Prabhupada's books is describing some of Krishna's qualities. Потому что в книгах Шрилы Прабхупады описываются качества Кришны, That would inspire you and will nourish your devotion and your attention tomorrow morning. которые вдохновят вас и которые будут питать ваше внимание и ваше преданное служение, And will give you strength и дадут вам силы to all of your 16 rounds to be attentive. для того, чтобы вы были внимательны на протяжении всех своих 16 кругов. So what I want to say, Mihai, our mind anyway will be somewhat inattentive. Что я хочу сказать, Михай? Наш ум в любом случае будет невнимательным, But better it will be somewhat inattentive based on remembering the qualities of Krishna from different shastric shlokas. но пусть он лучше будет невнимательным, основываясь на описании качеств Кришны из различных шастрах шлок, Somewhat inattentive. каким-то образом невнимательным. Then it will be inattentive just because he's restless and he doesn't have any juice, any taste, any interest, and it's just kind of like boring. Но пусть он не будет невнимательным, потому что у него нет никакого вкуса, никакого желания, и он находит это скучным. Therefore, we have to learn somehow to squeeze those micro remembrances between the mantras that we are chanting in the japa time. Поэтому ты должен выжимать эти микропамятования между мантрой, которую мы произносим. Не выжимать, а просовывать. Просовывать. Просовывать эти микромедитации между мантрами, внимательными мантрами, которые мы повторяем. So it's what I want to say, Mihai, it's not black and white that you just say the vibration and be attentive. Это не черно-белое, Михай. То есть ты хочешь, услышал вибрацию, ты должен быть на нее внимательным. And we know this is the paradoxical, contradictory, apparently contradictory two opposite instructions of Srila Prabhupada. From one side, Prabhupada said, Это парадоксальность, противоречие наставлений Шрилы Прабхупады, в которых он, с одной стороны, говорит just hear. «только слушай», From another side, Prabhupada said, you should remember about Krishna during the chanting. а с другой стороны, он говорит, что ты должен помнить о Кришне во время своих воспеваний. How to do that? Как это сделать? I remember I asked Param Gurudev once, Я помню, я спросила однажды Парам Гурудева, should I wait that
remembrance about different Krishna's pastimes and qualities will come naturally, organically. Должен ли я ждать, пока памятование определенных качеств и лил Кришны придут ко мне сами по себе органически, естественно? And he joked. И он пошутил. He said, naturally, organically, only foolish things will come to your mind. Естественным органическим образом только глупые вещи придут к тебе на ум. You have to start this process. Тебе нужно начать этот процесс. It's in the beginning a little bit artificial, Вначале это будет немного искусственно, ненатурально, искусственно. but you have to initiate that process. Но ты должен инициировать этот процесс. And then it will become a part of your nature. И тогда это станет частью твоей природы. Therefore, I'm not saying that we should be completely distracted and carried away by trying to think about Satchidananda Rupaya Krishnaya Krishna Karine during the chanting. Поэтому я не говорю, что нам нужно полностью быть унесенными памятованиями тех качеств, которые описаны в этой шлоке. But somehow we have to learn to squeeze them between our attentive mantras that we are chanting, and they should nourish our attention. Но каким-то образом мы должны просовывать эти качества в медитации, микромедитации между мантрами, которые мы произносим, которые будут нас вдохновлять. Mhm. I'll give another example. Я дам другой пример. When you love a girl Когда вы любите девушку, and you're saying to her, I love you, и вы говорите ей «я люблю тебя», these are the words that manifest externally. это слова, которые проявляются снаружи. But in the back of those words, Но за этими словами there is a whole series of different appreciations, есть целая серия различных благодарностей even maybe visualizations или визуализаций and feelings, и чувств. because she's beautiful, she speaks nicely, she cooks nicely, she dances nicely. Потому что она красиво разговаривает, она хорошо готовит, она разговаривает приятно. She told you that you are a handsome, smart boy. Она говорит вам, что вы красивый, умный парень. And there's a whole story behind just a few words То есть за этими словами есть целая история, that helps you to say those few words with attention and feeling. которая помогает тебе сказать эти несколько слов внимательно и с чувством. So in the same way, when we are saying Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, there should be a whole story behind of it, a whole understanding behind of it, a whole of understanding of Krishna's inspiring qualities behind those words that we are saying. Точно так же, когда мы говорим Харе Кришна, 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 это должна быть за этими словами целая история тех качеств, тех историй, которые мы знаем, которые мы чувствуем и как мы выражаем их. A whole story of philosophical understanding tattvas Целое философское понимание татв and inspirational, emotional things about Krishna's qualities and Krishna's leelas. и вдохновляющих историй о Кришне и об его лилах. And then those things are concentrated in the form of attentive pronunciation of the mantra and listening of the mantra. И потом это все проявляется во внимательном повторении мантры и слушании этой мантры. Otherwise, the mantra remains shallow Иначе мантра остается поверхностной and mechanical. и механической. Therefore, in the beginning, for example, we read today this beautiful verse, and one of those qualities really appealed to you and inspired you. И поэтому вначале, вот сегодня мы изучили этот стих, и одно из этих качеств, которое описано в этом стихе, по-настоящему вызывает к тебе и привлекает тебя. Guruve Bodhisakshana, he is the internal guru who is giving me intelligence. Он вечный гуру, который дает мне разум. He is manifesting exteriorly as the spiritual master. Он проявляется внешне как духовный учитель. Oh, Bodhisakshana Krishna, please engage me in your service. Пожалуйста, Кришна, вовлеки меня в служение к тебе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So that's a few examples of how to start this process and how Это not. несколько примеров, как начать этот процесс. So there's the foundation, there's the back, e fundalul, cum se spune, nu mai știu, Background.
background of our attentiveness. Это база, это основа нашего внимания. Mhm. Anything else, Mihai, on that? Еще что-нибудь по этому Thank you поводу? very Михаил? much. You kind of answered my other question that we have to fill the sadhana chart, and usually we have the qualitative rounds. But you answered what is a qualitative round, Yes. because that was I mean, it can be very subjective what the qualitative round means, but you Yeah, kind but of I can answered add it. something. I can add something to that. Mhm. Okay. И вы на второй вопрос мне ответили, который касался качества садханы, который мы заполняем в листах садханы, потому что качество может быть субъективным. Но у Mhm. меня есть что-то добавить по этому поводу. There are 3 criteria to evaluate your rounds. Есть все 3 критерия есть для того, чтобы понять, на какое качество у вас джапы. You heard Prabhupada's tapes when Prabhupada is saying, sit properly during the chanting. Вы знаете записи Шрилы Прабхупады, в которых он говорит, сидите подобающим образом во время джапы. So one of the criteria of a good round is your posture. То есть один из критериев хороших кругов – это то, что вы сидите правильно. You were walking, Вы гуляете, you ходите, were sitting with straight spine, сидите с прямым позвоночником, you were lying in the bed лежите на кровати, or under the bed, под кроватью, or you're driving in a bus, или вы в автобусе едете, or you're doing your japa on a clicker driving the car. или вы делаете свою джапу на кликере, пока вы водите машину. Dear devotees, please don't do your japa while driving your car. Please don't do it. Пожалуйста, дорогие преданные, не делайте свою джапу, пока вы ведете машину. Пожалуйста, не делайте этого. So one of the criteria is your body. Where was your body during that round or series of rounds or all the 16 rounds? Поэтому один из критериев – это ваше тело. Где находилось это ваше тело, когда вы делали, воспевали эти 16 кругов? In what position was your body? В какой позиции находилось ваше тело? The second criteria is your mind, your attention. Второй критерий – это ваш ум, ваше внимание. From 16 rounds, how many rounds were really attentive? Из 16 кругов, сколько кругов было по-настоящему внимательных? Maybe just one. It's already good. It's a success. Возможно, только один – это уже хорошо, это уже успех. Maybe 4. It's already, wow, that's 4 rounds attentive from 16. Может быть, 4. 4 внимательных круга из 16 – это что-то. Maybe 14 rounds were attentive and just a few rounds were, well. Может быть, только 14 было внимательных, и несколько было не очень внимательных. Or maybe out of 16 rounds, I was really, my mind was focused, I was listening, and I was pronouncing the name in a very careful way. А возможно, все 16 кругов были очень внимательны, я был внимательным, я слушал и произносил очень четко каждое слово. Sometimes even here during our Friday meetings, so some microphones of devotees is turned on and I can hear how devotees are pronouncing. Даже здесь во время пятничных программ, когда мы читаем вместе джапу, и у некоторых преданных микрофоны включены, я могу слышать, как преданные читают свою джапу. And we have a lot of mantras that are chanted. И у нас есть очень много мантр, которые воспевают. Giri 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 nam 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 giri 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 nam 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 giri. So many varieties are there. Очень много вариантов подобных. Some devotees are doing well. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, or Hare Krishna, whatever, no problem. But you don't miss the syllables, you don't miss the words, you don't miss the letters. Но как бы вы ее ни произносили, необходимо, чтобы у вас не пропадали слоги, словосочетания, слова, вы должны все произносить правильно. So your body should be aligned to the japa process. Итак, ваше тело должно находиться в соответствии с этим процессом, Your mind should be aligned to the japa process, и ваш ум также должен находиться в соответствии с этим процессом, which means your attentiveness. что означает вы внимательны. But also there is the third factor, which is our soul, our devotion, our heart.
Но есть и третий фактор, который означает нашу душу, нашу преданность. And that's coming exactly from what I've told you before. И это происходит именно из того, что я тебе сказал до этого. You are chanting just dryly that, my God, I have 20 more minutes to finish it, so... Ты ведешь машину, ты должен доехать и думаешь, боже мой, мне осталось 20 минут, чтобы прочитать джапу. Нет, не ведешь машину, а просто читаешь Просто круги, читаешь. Мгм. смотришь на часы и думаешь, скоро они закончатся. Or you have some internal meditation, some internal inspiration, some feelings in your heart of gratefulness to Krishna, appreciation of Krishna's qualities. Или у тебя есть внутренняя благодарность, внутренняя эмоция, внутреннее чувство по отношению к Кришне. Mhm. Again, you can say, I love you. Еще раз, можно сказать «я люблю тебя»? Or you can say, I love you. Или можно сказать «я люблю тебя»? Usually when the wives are hearing that, I love you, she's saying, can you say it again? И когда обычно жены слышат «я люблю тебя», они говорят «можешь еще раз это повторить?» If you're saying, I love you, А если вы говорите «я люблю тебя», she will never say, can you repeat it again, because it's horrible. она никогда не попросит тебя повторить это снова, потому что это ужасно. Because there was no any feeling beside it. Потому что в этом не было никакого чувства, не находилось за этим. Feelings are generated by the heart. А чувства, они генерируются сердцем. Therefore, three things should be aligned during the japa: body, mind, and heart. Поэтому эти три вещи должны находиться в соответствии с тем, что вы воспеваете джапу, то есть поза, внимательность и душа. Mhm. And that's the three criteria how you can define it was a good round or bad round, and you can put the mark. Either it was 8, it was 6, it was 10, or it was 2. You give yourself the mark for the round according to those three criteria. И поэтому вы сами можете себе поставить оценку, основываясь на этих трех критериях, где они находились. Это может быть 8, 10, 6 и так далее. But dear devotees, please don't be hard on yourself. Но, пожалуйста, преданные, не будьте к себе слишком строги. Don't put those marks to be too high, Не ставьте себе слишком высокие оценки, but don't put them too low. но и слишком низкими их не надо делать. Try to be objective. Старайтесь быть объективными. That's the good thing of this sadhana chart, that is helping you to be really sincere and introvertive, and to monitorize yourself, to evaluate yourself. И в этом прелесть листа садханы, который помогает вам быть более погруженными внутрь себя, интровертивными, для того, чтобы понять, на каком уровне вы находитесь, оценить себя. There is a purport in Bhagavatam of Vishwanatha Chakravarti Thakur. Есть комментарий Вишнавата Чакравати Такура в Бхагаватам. He's saying that a businessman is not a businessman if he is not counting the income that he received at the end of the day. Бизнесмен не является бизнесменом, если он не считает доход, который он заработал в течение дня. You cannot be a good Vaishya if you're not accounting your income. Вы не можете быть хорошим вайши, если вы не подсчитываете свой доход. In the same way, a devotee is evaluating his spiritual progress. Точно так же и преданный оценивает свой духовный прогресс. You should not be shy to do that. И вы не должны стесняться это делать. Because we all know that if you are not counting the money, you are just spending them. Потому что мы все знаем, если мы не считаем наши деньги, мы их просто тратим. But if you are counting the money, then you are thinking twice or thrice, should I spend it or not? Но если вы считаете свои деньги, вы дважды или трижды подумаете, прежде чем потратить их. So a devotee is counting his spiritual progress. Поэтому преданный считает свой духовный прогресс. And Vishwanatha Chakravarti Thakur is saying, И Вишнавата Чакравати Такур говорит, if he is seeing that he is not getting a lot of income, если он видит, что у него недостаточный доход, he is going to other businessmen and he is asking them for advice. How do you do your business that you are so successful? он идет к другим бизнесменам и спрашивает их, как вы ведете свой бизнес, что вы так успешны. And those businessmen are giving him some advice and guidance. И эти бизнесмены дают ему наставления и советы.
So in the same way, if you feel that we are not advancing, Точно так же, если вы чувствуете, что вы не прогрессируете, you should run to other devotees, senior devotees, Vaishnavas, the spiritual master, and ask them, something is wrong. I am not advancing. Please teach me, correct me, and guide me so that I also would advance further. и вы идете к духовным наставникам, к старшим преданным, к своему гуру, который дает вам, которого вы просите советов и наставления. Пожалуйста, научи меня, чтобы я был тоже прогрессировал на своем уровне. So this sadhana chart is very, very valuable for all of us. Поэтому это лист садханы, он очень-очень полезен для всех нас. Mhm. Thank you very much. You're welcome. Thank you for a wonderful question. Спасибо за замечательный вопрос. Okay, Karunarasa, please. No, we cannot hear you, Karunarasa. Mm-mm. Mataji cred că interpretează. Încerc acum. Aha, Ok, acum se aude? da. Hare Krishna. Thank you for the lecture. My question is, you said that once we have contact with Krishna or klesha, miseries, affliction disappears. So what is the reason that despite following the spiritual path, we remain with the same klesha? Are the offenses we committed the cause of us being held back? Вопрос про то, что когда мы вступаем в контакт с Кришной, все 5 клеш исчезают, и тогда какова причина, что несмотря на то, что мы следуем по духовному пути, у нас еще есть эти клеши? Это зависит от того, что мы делаем, например, оскорбления совершаем. They gradually disappear. Они постепенно исчезают. And the more we really get in contact with Krishna, first of all, via his form of holy name, the more those clashes are disappearing. И чем больше мы вступаем в контакт с Кришной, в частности, с его именем, тем больше эти клеши исчезают. Therefore, it's a gradual process, Karunarasa. Поэтому это постепенный процесс карунараса. And if we would not feel at all that something still is happening in our lives, and if we would not feel that some clashes yet are disappearing despite their presence, we would not remain in devotional service. И если бы мы не чувствовали, что они постепенно исчезают и хотя бы что-то происходит, то мы бы не оставались в преданном служении, если бы это ощущали. Therefore, at this stage, before Nishta, at the stage of Anartha Nivriti, is a kind of like sweet sour experience. Поэтому на этой фазе ништа до анартха неврити это все равно еще такой сладко-горький опыт. Sweet bitter experience. Сладкий горький опыт. То первый был сладкий кислый опыт. Кислый. Мгм. But some sweetness is there yet, in spite of bitterness. Но все равно есть какая-то сладость, несмотря на горькость. Therefore, we just have to follow the process, and gradually, the sweet part will be the bigger, the bitter part will be less, and then we'll come to just sweet part. Поэтому мы должны постепенно следовать процессу, и тогда сладкой части будет становиться все больше, горькой части будет становиться все меньше, этот процесс будет продолжаться. And you're right, we should not commit offenses. И ты Meanwhile, права, мы не должны совершать оскорбления, because offenses will emphasize the clashes again, потому что эти оскорбления усилят снова эти клеши. and will bring the not only karmical reactions, but also spiritual reactions. И мы зовем не только кармические, но и духовные реакции. And the consequence of offenses is psychological, physical sufferings,
И следствие этих оскорблений — это духовное и физическое страдание and slow spiritual progress. и медленный духовный прогресс. You're welcome, Bernard. Bishop Alaka. Очень признателен за возможность задать вопрос. Благодарю вас за лекцию. У меня такой вопрос. Вот, например, как Кришна наставляет из сердца, Драупади держала сари, потом отпустила, или этот преданный, в него начали бросаться камнями, он сначала стоял, потом начал отбрасываться. То есть может же быть такое, что Кришна наставляет: держи, я сейчас, Бхишма скажет пару слов, и он перестанет тебя мучить. Или отпусти, и я дам тебе сари. Или отбрасывайся камнями, и ты будешь метко попадать сейчас в них, я тебе дам такую возможность. Или беги, или стой. Как определиться, Шри Кришна Шаранам Мама, что мне делать? Где Господь наставляет меня, что бей, где Господь наставляет беги, и где Господь наставляет стой, я дам тебе защиту. So the question is about this surrendering, like Draupadi did, or like that devotee who was beaten by stones. Is that possible that Krishna within our heart will say, just hold on to this sari a little bit more, Krishna will say a couple of words and then I will appear, or take the stone and beat them, you will beat them in the goal, or stay there, or go, or run, and how to understand where is that guidance from our heart that we should act, or where is the guidance to stay, etc. In that very, very short space between a stimulus and our reaction, there is still some little space. В этом небольшом пространстве, которое есть между нашей реакцией и действием, есть маленький промежуток. Между стимулами нашей реакции. And in that short space, we have to put ourselves a question: what guides me now? What is the motivation that I would reply this way or that way? И в этот короткий промежуток мы должны задать себе вопрос, под чьим наставлением я сейчас нахожусь, что руководит мной. For example, once in Moscow, in that famous Red Square, there was a Harinam. Однажды в Москве на Красной площади была знаменитая Харинама. And it was in 90s, and a group of hooligans, they attacked devotees. Это было в 90-е, и группа хулиганов атаковала преданных. And one of the leading devotees, a Prabhupada disciple, И один из ведущих преданных, ученик Шрилы Прабхупады, he was playing the kartals. он играл на караталах. So when some hooligan kicked a devotee, И когда один из хулиганов ударил преданного, that Prabhupada disciple took his karatal, этот ученик Шрилы Прабхупады взял свои караталы, swinged it a few times, развертел их над головой несколько раз and knocked out one of those hooligans with the karatal right in the head. и нокаутировал одного из этих хулиганов, ударив его караталами прямо по голове. Bang! Since the head was empty, so the sound was corresponding. Поскольку голова была пуста, этот звук произошел. Everybody understood everything. Все поняли. The hooligans retreated, Хулиганы отошли в сторону, and the Harinam continued. и Харинама продолжилась. Was this violence? Было ли это насилием? Was this unsurrendering? Было ли это непокорностью? Was that a lack of humility? Было это недостатком смирения? No, that Maharaj later said Нет, позже этот Махарадж сказал. that I evaluated the situation, Я оценил ситуацию, and I did that not because I was scared or I was personally offended. и я сделал это не потому, что мне было страшно или я был лично оскорблен. No, I felt from inside that I should protect Krishna's devotees. Нет, я почувствовал изнутри, что мне нужно защитить преданных Кришны. And I did that. И я это сделал. And Krishna took over the situation because those guys then retreated. The Paramatma in their hearts told them, okay, get out of here.
И Кришна взял ситуацию в свои руки, потому что параматма этих хулиганов сказала им отойти, и они просто ушли. So it wasn't about ahankara, it was about devotees. Это было не от Хамкара, это было о преданных. Therefore, you just evaluate what is moving me now, my ahankara, my personal hurt, or Krishna's interest. Поэтому оцени, что тобой руководит, Хамкара, твои личные интересы или Кришна. And evaluate what can you do even if you are driven by Krishna's interest, what you really can do. И если даже тебя ведет Кришна, тогда что ты можешь сделать в этой ситуации? If you can't do much, Если ты не можешь многое сделать, then maybe one of the ways just to run away from this situation. поэтому одним из решений их проблемы будет просто убежать от проблемы. If you can do something, then you do that, but not because of your ahankara, but because you want to serve Krishna. И если ты можешь что-то сделать, ты должен делать это не из-за Хамкара, а из-за того, что ты хочешь послужить Кришне. In time, we as devotees learn to differentiate when my mind and ahankara are speaking and when my divine inspiration from the heart, from super soul is speaking. И со временем преданные учатся различать, где говорит мое Ахамкара, мое ложное эго, и где говорит сверхдуша, когда со мной говорит Кришна. Mhm. Дорогой Гурдев, а можно уточняющий технический вопрос, пожалуйста? Для меня, для ученика, слуги и пытаешься стать преданным в Кали-югу, Шри Кришна Шаранам Мама – это Шри Кришна Чайтанья Шаранам Мама или Шри Кришна Нама Шаранам Мама? Простите, пожалуйста. Mhm. Мата Шри Кришна Канта. Да. So, for me as a disciple, as a servant, as a devotee, Sharanam Mama, is it Krishna or is it кто? Is it Krishna Nama, Sharanam Mama? Is it Chaitanya Sharanam Mama? Or is it Krishna Sharanam Mama? I think it depends on your level, on your spiritual level. Я думаю, что это зависит от твоего духовного уровня. The basic Sharanam Mama, of course, is Krishna Nama. Основная Шаранам Мама — это, конечно, Кришна Нама. Then the more you advance, the more you cultivate this understanding that you are a part of Lord Chaitanya's movement and you surrender your life to him. Затем, чем больше ты прогрессируешь в духовной жизни и понимаешь, что ты являешься частью движения Господа Чайтаньи, и ты больше предаешься Ему. And you are consciously serving Lord Chaitanya. И ты сознательно служишь Господу Чайтаньи. Yatha yatha gaura padaravinde vindeta bhakti krita punya rasik. To the degree you surrender to Lord Chaitanya, to that degree your heart is filled with devotion to Shrimati Radharani. Чем больше ты предаешься Господу Чайтаньи, тем больше твое сердце предается Шримати Радхарани. And then it becomes Radha Sharanam Mama or Krishna Sharanam Mama. И тогда это становится Рада Шаранам Мама или Кришна Шаранам Мама. But I think you are right that in the beginning it should be Nama Sharanam Mama. We should surrender to the holy name. Но я думаю, что ты прав, и вначале это должна быть Нама Шаранам Мама, мы должны предаться святому имени. And one of the criteria that you really are working on that, И один из критериев того, что ты по-настоящему работаешь над этим, look what is your reaction when you have some nightmares. посмотри на свою реакцию, когда у тебя снятся кошмары. Are you cursing? Are you fighting? Or you are immediately chanting the holy name during the nightmares? Ты материшься, дерешься, или ты воспеваешь святое имя, когда у тебя кошмары? We don't believe in dreams, Мы не верим во сны, but still dreams are a good marker to check out what's happening in our consciousness. но тем не менее сны являются хорошим показателем того, что происходит в нашем сознании. So the moment during a nightmare you are invoking Lord Nrsimha's mantra or Hare Krishna mantra or your spiritual master's name, you are doing well. И тогда, если ты во время кошмара воспеваешь Нарисимха мантру, Кришна мантру или Имя своего имя духовного. своего духовного учителя, это показатель того, что у тебя все хорошо.
Mhm. So, yes, first is Nama Sharanam Mama. We should call it. Поэтому, да, первоначально является Нама Шаранам Мама. Then Gaura Sharanam Mama and then Krishna Sharanam Mama. Потом Гаура Шаранам Мама и Кришна Шаранам Мама. So it's a very, very beautiful question, Vishwavalka. Thank you. Это очень красивый вопрос, Вишвапалака, спасибо тебе за него. Признателен за ваше наставление через ответы. И похоже, что ноги запутываются в одеяле при попытке бежать во сне. И тогда я кричал «Кришна, Кришна», и все это пропадало. You're doing well. My legs were Признателен. messed with my legs were messed with my bed, cover of bed, and then I was saying Krishna, Krishna, and then everything was gone. So he's doing well. Mhm. Okay. Aruna Govinda Prabhu, please. Харе Кришна, Гурудев. Благодарю за такую лекцию, очень серьезную. Мне она очень понравилась. Спасибо вам большое. Я еле успевал записывать пометки. Очень-очень много. Вопрос такой. Два вопроса, если можно. По одному по очереди, хорошо. Если у преданного так или иначе в жизни есть, ну, может, не враги, но какие-то ситуации случаются, значит ли это, что Кришна сейчас не сильно доволен? I have two questions. And the first one, if devotee has maybe not enemies, but certain situations, does it mean that Krishna is not pleased? It's a good question. Это хороший вопрос. One thing is that there are enemies and you perceive them as Krishna's will, and you don't feel internally, you don't feel any enmity towards them. Одно дело, что у тебя есть враги, ты воспринимаешь их как часть руководства Кришны, и тогда у тебя не возникает ответной вражды по отношению к ним. And another thing, when there are enemies and you feel enmity inside of you towards them. И второе, совершенно другое, когда у тебя есть враги, ты чувствуешь враждебность по отношению к ним. So often it's not about enemies, it's just about our enmity inside, which is perceiving some people as enemies. Поэтому иногда это не о том, что у нас есть враги, а о том, что мы воспринимаем людей как врагов внутри себя. Therefore, ideally is this the ideal situation for a devotee is that, for example, Prahlad. So okay. Generally, a devotee is described as Ajata Shatru. Итак, в общем, преданные описываются как Аджата Шатру. Titikshava Karunika Suhrida Sarva Dehinam. Ajata Shatrava Shanto Sadava Sadhubhushanam. So this is from third canto, a verse which is describing the quality of a sadhu. Это слова из третьей песни, где описываются качества преданного, который является саду. He is tolerant, titikshava karunika, he is merciful. Он терпелив, он милостив. Suhrida Sarvadehinam, he is the friend of all the living entities. Он является другом всех живых существ. And Ajata Shatro, it means that his enemy wasn't born yet. И Аджата Шатрова означает, что его враг еще не был рожден. In the sense that he doesn't consider anybody to be his enemy. В том смысле, что он не считает никого своим врагом. He's peaceful by his nature. Он миролюбив по своей природе. So that's the ideal situation, the ideal perception of reality that a devotee should come to. Это идеальное восприятие, идеальная ситуация, к которой преданный должен стремиться. Who watched this new cartoon about Narasimhadev, which is on Netflix? Кто смотрел этот новый мультик, который на Netflix про Нарсимхадева? It's on Netflix, and I saw also one with the Russian translation, quite good Russian translation, actually. Есть один на Netflix, и еще один, который с русским переводом, довольно хорошим русским переводом. And it was an interesting thing when
Hiranyakashipu is taking Prahlad, putting him on his lap and asking, so my dear boy, can you please tell me what you learned in the school? И есть момент, когда Хираньякашипу берет на колени Прохладу и спрашивает, чему ты научился в школе, мой мальчик? And Prahlad wasn't doing any bridge preaching at that time. И Прохлада не занимался никакой проповедью в то время. Никакой косвенной проповедью. Мгм. Bridge preaching or outreach preaching. Мгм. He wasn't doing indirect preaching. He was straightforward. Он был прямолинеен. Why? Because he wasn't feeling that his father is his enemy. Почему? Потому что он не чувствовал, что его отец является его врагом. And even later, when he was punished by his father and his father was killed, И даже позже, когда он был наказан своим отцом, и его отец был убит, Prahlad wasn't thinking that, my God, thank you, Narasimhadev, that you killed that rascal. Прохлада не думал, фу, спасибо, Нарисимхадев, что ты убил этого негодяя. He was feeling guilty that because of me he was killed. Он чувствовал себя виноватым, что из-за него его убили. And he said, my dear father, please, my dear Lord, please give him a benediction and liberate his soul. Он сказал, мой дорогой Господь, пожалуйста, даруй ему благословение, освободи его душу. So what I want to say that we inside, we should get rid of this tendency to have enemies. И что я хочу сказать, что нам нужно освободиться от этой склонности в душе иметь врагов. Mhm. But sometimes still the enemies are there Но иногда все же враги там. and they behave nastily. И они ведут себя противным образом. They get under your skin. Они тебе под кожу залезают. And I remember when I was speaking with Govinda Maharaj maybe 20 years back when there was a situation in Kazakhstan with the New Vraja Vrindavana farm. I forget the name of their farm in Kazakhstan, but it was destroyed by the government. И я помню, как я разговаривала с Говиндой Махараджем около 20 лет назад по поводу ситуации в Казахстане. Там тоже была деревня Враджа, она была разрушена правительством. And he told me that, Radha Govinda, I cannot sleep at night. I just imagine how I am cutting in pieces that person who initiated that situation. И он говорил, Рада Говинда, я не могу спать по ночам, я представляю себе, как я разрезаю на кусочки этого человека, который инициировал всю эту ситуацию. But then I'm praying for his well-being. So it was kind of like, how to say, contradictory feelings. Но потом я молюсь о его благополучии, то есть это было противоречивое чувство. And it was painful for Maharaj. И это было болезненно для Махараджа. But still Maharaj went on in life. Но тем не менее Махарадж продолжил жить свою жизнь. And he organized a lot of kirtan festivals and kirtan melas and so on. So, and in the end, now in Kazakhstan, things are doing well. И он продолжил организовывать фестивали Киртан-Мелы, и сейчас в Казахстане все идет своим чередом, все хорошо. So he drew his lessons from that situation. Он выучил свои уроки из той ситуации. He remained the well-wisher of his enemies. Он остался благожелателем для своих врагов. He learned a lot. Он многому научился. He deepened his devotion. Он углубил свою преданность. Therefore, yes, enemies can be, but we should get rid of our enmity from inside. Да, враги могут присутствовать, но нам нужно избавиться от своей враждебности по отношению к ним. Равна Говинда, что-то еще по этому поводу? Нет, благодарю. Очень исчерпывающий ответ. То есть это о моем отношении к ним, а Да. не... Да, это больше про нас, чем про них. А второй, это может больше уточнение, нежели Да-да. вопрос. Мгм. Как Кришна дает разум? В одной из последних лекций вы говорили, что вам, возможно, придется изучать литературу по психиатрии. И вот Кришна так дает разум. Есть ситуация, есть анализ и понимание того, что вот сейчас
похоже, нужно будет делать такие решения. Да? Aha. So how Krishna gives us the intelligence, because you mentioned that maybe we will have to start studying books on psychiatry for that. So is it also necessary, and where this intelligence come from? I was thinking about that question. Я думал об этом вопросе. And my understanding is that Krishna is giving you inspiration to research in a certain direction in order to understand how to proceed further. И мое понимание, что Кришна дает нам вдохновение для того, чтобы начать изучать проблему, для того, чтобы двигаться в конкретном дальше направлении. So he's not giving you details, То есть он не дает вам детали, but he's giving you the inspiration to research those details. но он дает вам вдохновение изучить эти детали. And you can research them in the mundane books, you can research them in the Vedas, but you do your research and you get knowledge. И вы можете изучить это в мирских книгах, в ведах, но вы после этого изучения вы создаете свое понимание. So intelligence means that combination of inspiration from inside and of knowledge that you receive from outside. То есть разум — это комбинация того, что вы получаете знания изнутри, и того, что вы собираете знания снаружи. Нет, Кришнаканта, внимательно. Разум — это комбинация вдохновения, которое вы получаете изнутри, и знания, которые вы получаете извне. Вдохновение исходит от Кришны изучить. И уже вы черпаете знания из разных источников, и таким образом формируется понимание, как дальше поступать. So inspiration comes within, and then you perceive the knowledge from outside. So often intelligence means that we should not invent the bicycle. We can use some knowledge that is available already. То есть разум означает, что нам не нужно изобретать велосипед, и мы можем использовать знания, которые уже присутствуют. I had a problem once, and I came to Srila Shivaram Swami Maharaj, to your Param Gurudev, and I asked him, Guru Maharaj, I don't know how to get rid of that quality, nasty quality. У меня однажды была проблема, и я подошел к Шрила Шиварама Свами Махараджу, вашему Парам Гурудеву, и спросил его, как мне решить эту проблему, как мне избавиться от этого неприятного качества. And I expected that he will give me some straight instructions what to do with that. И я ожидал, что он мне даст прямые наставления о том, что мне нужно с этим сделать. He said, Radha Govinda, don't invent the bicycle. И он сказал, Рада Говинда, не изобретай велосипед. There are hundreds of books written on that. Уже сотни книг написаны по этому поводу. Just study them and get your understanding of how to work with that quality. Просто изучай их, и ты поймешь, как тебе нужно работать над этим качеством. And that's exactly what I did. Это именно то, что я сделал. And then I also, of course, was attentive by watching how other devotees deal with that. И также я был внимателен, как другие преданные справляются с подобной проблемой. And what the Vedas are describing regarding that. И что Веды описывают по этому поводу. So my spiritual master, in other words, what he said, awaken your intelligence and work on it. Ну, он сказал не то, что он сказал словами, а то, как он это сказал. Пробуди свой разум и действуй им. Don't expect it to fall on your head. Не ожидай, что это упадет тебе само на голову. So another example. И другой пример. Once Saswarup Maharaj sat in a car. Однажды Сасварупа Махарадж был в машине. And the driver who started to drive the car looked at him and said, Maharaj, can you please put your seat belt? И преданный, который вел машину, повернулся назад и сказал, Махарадж, не могли бы вы застегнуть свой ремень? And Saswarup Maharaj replied, И Сасварупа Махарадж сказал, but Krishna is controlling everything. но Кришна контролирует все. What can happen? Что может случиться? And that devotee replied to Maharaj, И этот преданный ответил Махараджу,
Yes, Krishna is controlling everything, therefore he gave you the seat belt. Да, Кришна контролирует все, и поэтому он дал тебе этот ремень безопасности. But you have to have the intelligence to use that seat belt. Но у тебя должен быть разум для того, чтобы использовать этот ремень безопасности. So Krishna is giving us knowledge, Krishna is giving us different books, and we should, Поэтому, a part of our intelligence is manifested in the ability to collect that knowledge and to apply it. и поэтому у нас есть книги, определенное знание, Кришна дает их нам для того, чтобы мы могли их применить, и для того, чтобы мы могли собрать это знание. So Krishna is giving intelligence in a preventive form often. Поэтому Кришна дает нам знания в превентивной форме часто. He is arranging things that we have to use them. Он так организует вещи, что мы должны эти вещи использовать. And that also is a part of giving you Dadami Buddhi Yogantam. И это также часть того, чтобы дать вам дадами юги. Dadami Buddhi Yogam. Да. Dadami Buddhi Yogantam. What is it, the verse? Yes. Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam. So I'm giving you the intelligence from inside. То есть я даю тебе разум изнутри. But I give you intelligence from inside to use those things that I arrange outside of you. Но я тебе даю разум изнутри, чтобы использовать те вещи, которые я также организую снаружи. Благодарю, Гурудев. Я понял, как Кришна дает разум. Он тебе дает импульс, а Да. ты уже собираешь информацию, структурируешь. Да. То есть ты домашнюю работу по-любому должен сделать тоже. Что не придет какой-то свет небесный, не пронзит тебя. Нет. То есть когда Кришна... Окей. I understood how it happens. So I get the impulse, but it's up to me to use everything. Yes, says Gurudev, you will have to do your homework, whether you want it or not. So Arna Govinda said that I cannot wait for a certain light which comes from me and I receive everything. You feel hungry. Ты чувствуешь голод. And Krishna is giving you intelligence how to solve this problem. И Кришна дает тебе разум, как решить эту проблему. That you should get a stove, you should get a pot and some vegetables, and you should cook them. Что ты должен взять духовку, взять кастрюлю, овощи, и ты должен приготовить еду. But he's not giving you maybe exactly the recipe. Но точный рецепт он тебе, возможно, не даст. He already arranged a book of recipe on the shelf. Он уже сделал так, что есть книга рецептов на полке. You just have to take it from there, read it, and cook according to that recipe, and that's how you'll deal with your hunger. Ты должен взять эту книгу, сделать все по рецепту, приготовить еду, и так ты справишься со своим голодом. So again, a combination of inside inspiration and pushing from inside, and some things that were arranged externally, they combine, and that's how you solve the situation in life by the buddhi that is given by Krishna. То есть, еще раз, это импульс вдохновения, которое следует изнутри. Затем ты используешь то, что уже было организовано снаружи. Это комбинация этих двух вещей, которые помогают тебе справиться с ситуацией, в которой ты находишься в данный момент. And there are a lot of examples how that was exactly the case in Srila Prabhupada's life. И очень много примеров есть, как это происходило в жизни Шрилы Прабхупады. But we'll not go now into that. Но мы сейчас не будем углубляться в эти детали. Я ответил, Арна Говинда? Да? Да, конечно. Большое спасибо. Okay, Krishna Kanta. I have Yeah, you have the hand. I have a question about, you said that demigods, they don't have they never said how exactly we should Worship them. worship them, but we have I mean, not we, but there are a lot of rituals, homa and other things, and they have a certain list of things which are done. And then a question arises, are
those rituals are true, and if there are some things which have to be done, who wrote them if not demigods? Who gave those instructions? У меня вопрос по поводу полубогов и поклонения им, что существуют все-таки ритуалы поклонения, которые описывают определенную последовательность. Тогда откуда эта последовательность взялась? И если она существует, тогда являются эти ритуалы истинными, если полубоги нам сами не говорили то, как мы должны им поклоняться? Those rituals, if they were written by some authentic person, they were written by some sages. Эти ритуалы, если они были описаны кем-то авторитетным, то есть они были описаны святыми людьми. Some sages who had some corresponding desires and received some inner understanding about how the ritual should be done in order to please Ganesh, for example. Эти люди имели определенные внутренние желания, материальные, которые, и благодаря этому они получили внутреннее наставление о том, как они должны составить этот ритуал поклонения, например, Ганеше. But it's not that Ganesh is saying, so now you should base my feet or things like that. No. Но не так, что Ганеша сказал, что теперь ты должен омыть мне стопы. Нет, такого не было. Because all the demigods, they know who are they and who is God, who is Krishna. Потому что все полубоги знают, кем являются они и кем является Кришна. But Krishna doesn't have a problem to say, so you should do that and that and that, worship me, my deities with flowers, worship my deities with garlands, with tulsi leaves. Krishna doesn't have a problem to do that. He is not affected by false humility, in other words. А у Кришны нет проблем с тем, чтобы говорить, ты должен мне поклоняться таким-то и таким-то образом, ты должен предлагать мне воду, гирлянды, листья туласи и так далее, потому что он не подвержен ложной скромности. Because a part of godhood Потому что часть божественности is the ability to remain unaffected by the situation when you have to teach them to worship you. часть божественности в том, что тебя не задевает ситуация, когда ты должен объяснить кому-то, как нужно поклоняться тебе. Therefore, only Krishna is called Guru. Поэтому только Кришна называют гуру. There are no other demigods gurus. Нет других полубогов гуру. One instance is Guru Vayur, is Vayu called Guru, but in a specific situation when he installed the deity in South India. In that context, yes. И одно есть упоминание Гуру Ваю, что он установил божеств, и в этом смысле, да, есть такое упоминание. Other words, the only Guru in universe is Krishna. А в остальных случаях единственный гуру во Вселенной — это Кришна. You don't glorify other demigods with this title. И ты не восхваляешь других полубогов этим титулом. So if I understood correctly, when we say, for example, that Ganesha governs, for example, tantrics and all those who wants to write sacred scripture or to translate, or when we say that Shiva is governing all the yogis, they are not gurus, but what they are, if they are, I cannot grasp what they are if they are governing somehow and they give instructions. So they are not guru, but what are they? То есть, если я не могу понять момент, что, например, Ганеша является наставником для тантриков и для тех, кто пишет или хочет записать, перевести священные тексты, или, например, Шива, который является наставником, руководителем, покровителем всех йогов, тогда в какой ипостаси они находятся, если это не гуру? They are Guru in that segment of worship. Они являются гуру в том сегменте поклонения. But they are not teaching how to worship. Ganesh is not teaching true sages how to worship him. Но Ганеша не учит святых, как поклоняться ему. How to worship Mahadev, how to worship Surya, how to worship Krishna, Vishnu, Narasimha. Как поклоняться Махадеву, как поклоняться Вишну, как поклоняться Нарасимхе. But Krishna is teaching everybody how to worship him, how to worship Narasimha, how to worship Mahadev, how to worship Ganesha, how to worship Durga, and so on. He's teaching everybody their own path. Но Кришна при этом учит, как поклоняться Нарисимхе, Дурге, Ганеше и
так далее. Он учит, как следовать определенному пути. He is the source of all those knowledge. Он является источником всех тех знаний. And therefore, he is saying in Bhagavad Gita that when they are worshipping demigods, actually they are worshipping me, but they're not conscious of that. Мгм. Поэтому он говорит в Бхагавад-гите, что если кто-то поклоняется полубогам, на самом деле они поклоняются мне, но они просто не являются осознанным об этом. But I still encourage them to do that Но я все-таки поддерживаю их в том, чтобы они делали это, because by worshipping them, they learn to accept an authority. потому что, делая так, они учатся принимать авторитет. And then, after learning to accept an authority, they will learn to accept my higher authority. Потому что, принимая таким образом этот авторитет, они научатся принимать высший авторитет. First, we learn to accept the authority of mother and father, Сначала мы учимся принимать авторитет матери и отца, then the authority of the educator in the kindergarten, потом воспитателя в детском саду, then the authority of the school teacher, потом авторитет школьного учителя, then the authority of the prime minister in the country, потом авторитет премьер-министров в стране, and so on. So it's a gradual acceptance of authority in our life. и так далее. То есть это постепенное принятие авторитета в нашей жизни. And the younger you are, the less authority you have in your life. Only my mother is authority. Anybody else, I don't care. Мгм. То есть, например, когда ты в детском саду, ты говоришь, что только моя мама является авторитетом, а об остальных мне не важно на их мнение. So that's exactly what beginner devotees are doing. Это именно то, что делают начинающие преданные. Only Gurudev is my authority. Только, Anybody else, I don't care. только Гурудев является моим авторитетом, а во всех остальных меня не волнует. Yes, but your Gurudev is teaching you that, well, it's good, but you have to accept the authority of your mentor, of your temple president, of your GBC, of the Sangha of devotees, and so on. That means to be mature. Да, но твой Гурудев учит тебя, что ты должен принимать авторитет старших преданных, своих духовных наставников, GBC и так далее, чтобы стать зрелым. So therefore, immature souls, they accept first authorities in their lives, the authority of demigods, and gradually they will accept the supreme authority. Поэтому незрелые души, они сначала принимают авторитет полубогов, и затем они примут авторитет Верховного Господа. If this will be personal then, so even if that was from sages who had material desires and they structured the ritual, it means that the ritual is truthful. So we can do that. I'm asking because sometimes I get involved or invited on some rituals, and now I have hesitations because not that I don't need them, I still have material desires and I know that it's beneficial in any way, but participating in those rituals after you realized where is the who is the God and who is the source of everything, is it worth it, or you should, or it's forbidden? Я по поводу того, являются ли эти ритуалы истинными, потому что иногда, меня лично иногда приглашают на такого рода действия, и тогда вопрос возникает, стоит ли участвовать в этих ритуалах, поскольку, материальные желания даже в преданном служении все равно еще возникают. Необходимы ли они после того, как ты уже осознал, кем является Верховная Личность, и что от него исходит на самом деле все? Есть ли смысл, или это даже противопоказано? Prabhupada called that bribing the demigods. Прабхупада называл это подкупанием полубогов. And it's, how to say, for a devotee, definitely it's a waste of time. Для преданного это на самом деле трата времени. I would not do that. Я бы этого не делал. Because you have the connection with the Supreme Source. Why should go you around? Потому что у тебя есть уже связь с источником, почему ты должен идти в обход. And Prabhupada gave the example of the farmer who wanted to worship the most important person in their village. И Прабхупад давал пример фермера, который хотел поклоняться самому важному человеку в их деревне. So once he saw how the policeman came to the village,
And everybody was paying respect to the policeman, and he said, wow, this is the most important person in the village. I'm surrendering to you. И он увидел, как однажды пришел полицейский в их деревню, и все ему выражали свое почтение. Он подумал: о, это самый важный человек, я преклоняюсь перед тобой. And the policeman said, I'm sorry, but I'm not the most important person. И полицейский сказал: я извиняюсь, конечно, но я не являюсь самым главным. By the way, I'm going now to the governor. If you want, come with me, you'll see the governor. И, кстати, если ты хочешь увидеть руководителя моего, мы можем пойти с тобой, и ты увидишь его. So the farmer when he saw the governor, he started to bow down before the government. Oh, you're the supreme person. И потом, когда он увидел председателя, он начал давать ему свои поклоны, свое уважение, и сказал, что ты являешься верховной личностью. Губернатора. Губернатора. The governor said, no, I'm sorry, I'm not the supreme person, I'm not the most important person. Actually, the king is the most important person. И губернатор сказал: нет, я являюсь не самым важным человеком, кто является? Царь. Царь является самым главным человеком. So the farmer went to the king, started paying obeisances. You are the most important person. И тогда пошел фермер к царю и сказал, что ты самая главная верховная личность, я поклоняюсь перед тобой. And the king said, no, I'm not the most important person. Actually, Krishna is the most important person. И тогда царь сказал: нет, я не самый главный человек, самой главной личностью является Кришна. And he showed him his altar that the king was bowing down before every morning. И он показал ему свой алтарь, перед которым сам царь кланялся каждое утро. There are variations of these stories that a sadhu came and the king bowed down before the sadhu, and then the sadhu showed to the deity and so on. Там есть вариации, что пришел саду и поклонился саду перед божествами и так далее. But the idea is that when we are very, very neophytes in our spiritual advancement, in our spiritual evolution, then is this neophyte stage is the stage when we just start to accept the authority, and when we don't see the whole picture, we just see the local authority. Ситуация в том, что когда мы находимся в состоянии неофита, начинающего преданного, то мы принимаем авторитет на маленьком уровне, мы не видим всей картины, которая представляет собой это принятие авторитета. The things that the president of the country can give you, so the president of the country can give you everything that can be given to you by the governor, by the minister, by the policeman, by the mayor of the town, and so on. So if you're worshiping directly the president, you receive everything you need. No need to go to all of those intermediaries. И суть в том, что президент может дать тебе все, что может тебе дать премьер-министр, губернатор и так далее. Нет необходимости идти в обход и просить у каждого из них, если у тебя есть связь напрямую. So, Krishnakanta, I really want to give you that verse. Кришнаканта, я хочу тебе дать этот стих. Just a second. Одну секунду. So, Srimad Bhagavatam 2, 3, 10. Шримад Бхагаватам 2, 3, 10. Akama sarva kama va moksha kama udarati tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. A person who has a broader intelligence, broader means you don't see things locally, you see them globally. Understand? У личности, у которой есть более широкое понимание, оно видит вещи глобально, оно не видит их в более сжатом виде. So he's not seeing only the Durga Ganesh local policeman, he's seeing the Supreme Lord in the universe. Он не видит только Дургу Ганешу, он видит верховную личность Господа во Вселенной. Now, whether he be full of all material desire, Исполнен ли он материальных желаний, without any material desire, или свободен от них, or desiring liberation, must by all means worship the Supreme Whole, the personality of Godhead.
или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога. Prabhupada is writing in the purport. И Прабхупада пишет в комментарии. Akama is one who has no material desire. Акама — это тот, у кого нет никаких материальных желаний. No, that's Akama. I just want to see this Sakama. Yeah, Prabhupada is writing. Udaradi means one who has broader outlook. У Даради, у которого есть более широкое понимание. People with desires for material enjoyment worship small demigods. Люди с материальными желаниями поклоняются маленьким полубогам. And such intelligence is condemned in Bhagavad Gita. И такое умонастроение подвергается сомнению в Бхагавад-гите. As Hrita Jnana, the intelligence of one who has lost his senses. Аскрита Гьяна — тот, кто потерян в своих материальных желаниях. One cannot obtain any results from demigods without getting sanction from the Supreme Lord. Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Therefore, a person with a broader outlook Поэтому дальновидный человек понимает, can see that the ultimate authority is the Lord even for material benefits. что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь. So then why should you go to demigods if the Lord can give you everything that demigods are giving anyway in His name, from И, Him taking and giving to you? и тогда почему тебе нужно просить у полубогов то, что они дают тебе с разрешения Господа? Because I have 18 relationships with Premier Minister and I don't have relationship with Krishna. Потому что у меня 18 лет взаимоотношений с премьер-министром, а с президентом, с Кришной нет. Where do you want to live? Где ты хочешь жить? You want to live in the material world or you want to live in the spiritual world? Ты хочешь жить в материальном мире или в духовном мире? In spiritual world? If you want to live in the material world, then go ahead and deepen your relationship with the demigods. Если ты хочешь жить в материальном мире, тогда вперед налаживай свои взаимоотношения с полубогами. If you want to go to the spiritual world, А если ты хочешь в духовный мир, then worship Shri Krishna. тогда поклоняйся Шри Кришне. Be sincere and don't hide your material desires from Him. Будь честной и не прячь от него свои материальные желания. Don't give bribes to the demigods. Не давай взятки полубогам. Worship Krishna. Krishna will give you fulfill your material desires. Поклоняйся Кришне, и он исполнит твои материальные желания. But He'll fulfill them in such a way that you'll also advance spiritually. Но он даст их тебе таким образом, что ты также будешь продвигаться и духовно. It's a good deal. Это хорошая сделка. Thank you. Okay. If you'll have anything else, sometimes Krishna Kanta later, you'll have some other thoughts. Don't be shy and let's discuss them, okay? Да. Если у тебя будут какие-то другие мысли или сомнения, Кришнаканта, сейчас или позже, не стесняемся, обсуждаем их, да. Okay, Prana Prabhu, please. Харе Кришна, Гурудев, спасибо огромное за лекцию сегодняшнюю. Огромная масса вообще информации, которую еще надо будет перерабатывать в этом черепной коробке. Вот. Дело в том, что вот сейчас говорили о полубогах, вот значит поклоняться и благодарить, это же две разные вещи. И вот хотелось бы узнать, ну, таким образом мы не игнорируем полубогов, когда мы, в принципе, должны благодарить, что вот нам предоставляется и свет, и тепло, там, и вода, и все вот блага, которые они как бы предоставляют. Как вот это вот сформировать? Такой вопрос. Конечно. Since we were discussing demigods, there is a difference between worship and gratefulness. When we thank demigods for the air, for the fire, for all the things that we have, for the light, and so how to keep that gratitude without worship? We understand that there is a president of the country. He is the supreme authority.
Мы понимаем, что есть президент страны, он высший авторитет. And when we see a policeman, then we are respectful with the policeman because he's representing the president of the country. И когда мы видим полицейского, мы отдаем ему данное уважение, потому что он является представителем президента страны. And we follow the orders of the policeman when he's saying that sit in the house, don't go out, or something is happening. We follow because, yes, the policeman is doing his duty in the name of the president of the country. И когда полицейский говорит нам оставайтесь дома, не ходите туда, мы выполняем его приказы, потому что он является исполнителем верховной власти. But we don't confuse the policeman with the president of the country. Но мы не путаем полицейского с президентом страны. So that's the difference. То есть такова разница. I also, when I see a Shiva Linga, I'm prostrating myself before Mahadev, who is the Vaishnava Namyatha Shambhu. И я точно так же, когда вижу Шивалинга, я предлагаю поклоны Махадеву, который является лучшим преданным, да. Lūčam predanam is said Vaishnava. But I see him as a Vaishnava, not as a God, who is the origin of the universe, as the Shaivites are saying. Но я не вижу его как изначальную причину Вселенной, как шайвы его видят. Or when I'm seeing Ganesh, or when I'm seeing Parvati, I'm prostrating myself, offering them my obeisances. Или когда я вижу Парвати или Ганешу, то я простираюсь перед ними, предлагая им свои поклоны. But my Ishta Devata is Radha and Krishna, and Parvati is just an expansion of Shrimati Radharani. Но мои Иштадевата Рада Кришна и Парвати являются экспансией Шримати Радharani. And I respect Shrimati Radharani in that form because she has a mission in that form. И я уважаю Шримати Радharani в этой форме, потому что у нее есть миссия в этой форме. But I don't dedicate my life to that form. Но я не посвящаю свою жизнь этой форме. I dedicate my life to Shrimati Radharani in her original form. Я посвящаю свою жизнь Шримати Радharani в ее изначальной форме. So, therefore, yes, there is a difference between paying respect and being dedicated. Поэтому, да, есть разница между тем, чтобы отдавать дань уважения и быть полностью, быть в поклонении. Now, Krishna Kanta, what about the situation when Brihad Bhagavatamrita is describing how once there was a Brahmana? И теперь, Кришнаканта, как по поводу той ситуации, которая была описана в Брихад Бхагаватамрите? Был Brahman. Был Браман, Was worshipping the deity of Kamakya Devi, an extension of Durga. который поклонялся Камакья Деви, которая является экспансией Дурги. And Kamakya appears before him and saying, you missed the point. И Камакья появляется перед ним и говорит, ты теряешь суть. You already have intelligence and sukriti from previous lives. У тебя есть разум и сукрити с прошлых жизней. I'm giving you a Gopal mantra. Worship that Gopal mantra and go ahead in your spiritual advancement. Don't stuck with me. Я даю тебе Гопал-мантру, используй ее, читай эту мантру и продвигайся в своем духовном пути, не застревай на мне. And the name of that Brahmana was Gopkumar. И имя этого брамана было Гопкумар. So the demigods are not happy when somebody knows about the Supreme Personality of Godhead and still you are worshipping them. Полубогам не нравится, когда вы знаете о Верховной Личности Господа и тем не менее поклоняетесь им. It's called Nir-yoga. I forgot. It's a kind of offense. Это называется нейрога, и это является своеобразным оскорблением. When there is a more qualified person and you keep people, you're a teacher, but there is a better teacher, and you keep people with you, you don't direct them to that teacher. It's an offense. Когда вы являетесь учителем, и есть более квалифицированный учитель, но вы держите учеников подле себя и не отправляете его к этому более продвинутому учителю, это является оскорблением. If your students are already more qualified and there is nothing you can teach them, direct them to that teacher.
Когда у ваши ученики уже настолько продвинуты, что вам нечему их научить, вы отправляете их к следующему, более продвинутому учителю. So that's exactly the feeling of demigods, that you already have Krishna Bhakti, what do you want from me? Это именно такие чувства у полубогов. У тебя уже есть Кришна Бхакти, что ты хочешь от меня? Go ahead and develop your personal relationship with Krishna. И, и отправляйся и выстраивай свои личные взаимоотношения с Кришной. Read about him, listen about him, Читай про него, слушай про него. associate with Krishna's devotees, and they'll give you that taste Общайся с преданными Кришны, и они дадут тебе этот вкус. of worshiping God on the transcendental level. Поклоняться Господу на трансцендентном уровне. Because when you are worshiping Ganesh or Durga or Shiva, you invoke the heavy modes of nature into your consciousness. Потому что когда вы поклоняетесь Дурге, Ганеше или Шиве, вы вызываете тяжелые гуны природы в свое сознание. Yes, Оскверняем, что ли? yes, worshiping of demigods is done under the modes of material nature. They are not transcendental worshiping. Да, поклонение полубогам является материальной гуной природы, оно не находится в трансцендентальной гуне. You worship Ganesh, you worship Parvati and Durga, you invoke mode of passion. Да, вы поклоняетесь Ганеше, Парвати, Дурге, вы взываете гуну страсти. You'll receive a good husband or a good job, but you'll receive a good dose of mode of passion that will keep you in the material world. Да, вы получите хорошего мужа или хорошую зарплату, или что вы еще пытаетесь получить, но при этом вы получите хорошую такую дозу гуны страсти, которая задержит вас в материальном мире. They are material demigods, they are not spiritual demigods. Они материальные полубоги, а они не духовные полубоги. So as I said, if you want to remain in the material world, go ahead and worship demigods. You will not catch a fish without being wet. I'm sorry, Krishnakanta. Поэтому да, как я уже сказала, если хотите оставаться в материальном мире, продолжайте поклоняться полубогам. Ты не сможешь поймать рыбу, не намочившись, Кришнаканта, мне очень жаль. You will not be able to worship Parvati, Durga, and Ganesh without being wet by the material modes. Sorry. Ты не сможешь поклоняться Шиве, Дурге, Парвати, Ганеше, не намочившись об материальный мир, мне очень жаль. You'll fulfill one desire, Ты исполнишь одно желание, and you'll sow hundreds of other material desire seeds into your heart in parallel by doing that ritual. и ты посадишь при этом еще сотни других материальных желаний в свое сердце, которые, выполняя этот ритуал, участвуя в нем. Worship of Krishna is nirguna, beyond modes. Therefore, not many qualified people are there to do that. А поклонение Кришне является ниргуна, оно заходится за пределами материальной природы, и поэтому не так много людей квалифицированных достаточно для того, чтобы делать это. You need sadhya. Вам нужна садхия, You need pure intelligence. вам нужно чистое сознание, чистый разум. Intelligence of demigod worships, Krishna is saying, their intelligence is contaminated. Но поклонение полубогам, те, кто поклоняется полубогам, их разум осквернен. Prabhupada, look at Bhagavad Gita 7:20. Смотрите Бхагавад-гиту 7.20. So it's not my words, Krishnakanta, it's Krishna's words. Это не мои слова Кришнаканта, это слова Кришны. Amaistar Hrita Gyana Prapadinte Nya Devata Tam Niyamata Astaya Prakritya Niyata Swaha. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующим природе этих людей. Please do your homework and read the purport. Prabhupada will explain you everything in that book. Пожалуйста, выполни домашнее задание и прочитай этот комментарий, Прабхупада тебе все объяснит. Next verse. I am in everyone's heart as the super soul. As soon as one desires to worship some demigod,
I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity, no problem. Krishna is detached. Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша, и когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему. Никаких проблем, Кришна согласен с этим. Now, further text. Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires, but in actuality, these benefits are bestowed by me. С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого, но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. And the first thing Prabhupada is saying in his purport, the demigods cannot award benedictions to their devotees without permission of the Supreme Lord. И первое, что пишет Прабхупада в своем комментарии, без дозволения Всевышнего полубоги не могут дать своим поклонникам никаких благословений. Now, again, Krishna is saying, Antava tu palante sham. Men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Krishna Kanta, limited and temporary. Я уже потеряла. Это какой текст? 20. Это 7.23. 23. Мгм. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. Те, And кто now the last bullet. Those who worship the demigods go to the planets of demigods, Krishna Kanta. You are sure you want to go there? But my devotees ultimately reach my supreme planet. И теперь контрольный выстрел. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов. Кришна Канта, уверена ли ты, что хочешь попасть туда? Но те, кто предан мне, достигают моей высочайшей обители. So that's exactly how we started our discussion. Where do you want to go, Krishna Kanta? You want to remain or you want to go to the spiritual world? So you cannot catch the fish without being wet. You cannot worship demigods and go to the spiritual world. Sorry, Krishna Kanta. Doesn't work like that. Да, это то, с чего мы начали наше обсуждение. Ты хочешь остаться в материальном мире или ты хочешь духовный мир, и ты не можешь поклоняться полубогам, не намочившись о материальный мир. Мне очень жаль. Actually, I had the I had this. We had. It's hard to explain, but we even received the mantra for Svargaloka and for astral projection in that planet to go there. So it was for me. It's really like I have the higher taste and I understand the difference. But it's like actually it's too much, and it's hard to concentrate on something that is real because you had states, you had experiences and knowledge of something else, and it's hard, but it doesn't mean it's not there. But it's confusing. It's a little bit confusing sometimes. На самом деле, когда-то давно у нас даже было получение инициации в мантру для Сваргалоки и описание этой планеты, если мы хотели туда сделать астральную проекцию. То есть было очень много опытов с другими вещами, очень многими вещами, которые оставили след. И это не означает, что нет вкуса к высшему, просто это новое. И получается теперь, что информации слишком много. Она не ограничена только тем, что является конечным, истинным, и поэтому немножко сложно и возникают... Yes, Krishna Kanta, unfortunately, I will disappoint you, but Svargaloka is the part of material world. Да, Кришна Канта, я тебя разочарую, Сваргалока является частью материального мира. Svarga means heaven. Сварга означает рай. Svarga doesn't mean Goloka Vrindavana. Сварга не... Svarga doesn't mean transcendental abode beyond the material world. Сваргалока не означает Галока Вриндавана, она не означает прибежище за пределами материального мира. You've been cheated. Тебя обманули. You've received the wrong address. Тебя отправили по ложному адресу. So I want to give you a real thing, a good address. Я хочу дать тебе правильный адрес, правильное направление. Svargaloka is the world of Indra, is the world of demigods. Сваргалока — это мир Индры, мир полубогов. The world of karma devatas, the devatas who are running the material world doing karmas. Мир карма-деват, деват, которые регулируют мир через карму. Yeah, you just will remain in the material world like anything by going to Svargaloka. Ты останешься в материальном мире, если ты пойдешь на Сваргалоку.
if you want to go beyond that, then go to Mukti Pradata, go to Krishna, who is the only giver of the Mukti. Of the Если ты хочешь отправиться за пределы этого в трансцендентное, ты можешь отправиться к Кришне, который является мукта, Pradata. Прадата, который дает конечное освобождение мукти. Demigod worshippers, they have their own business, they have their own schools, they have their own, how to say, industry. Те, кто поклоняется полубогам, у них есть своя школа, свое общество, своя индустрия, так скажем. They are giving you certain mantras and things like that. Они дают тебе определенные мантры и так далее. But if you want the real thing, then you have to get knowledge. And by Krishna's mercy, you receive knowledge. Но если ты хочешь что-то настоящее, то ты должна получить милость Кришны. Therefore, please study these verses and purports, please. Поэтому, пожалуйста, изучайте стихи и эти комментарии. So it's the seventh chapter of Bhagavad Gita. Just start from the first verse, go to the last verse of the Bhagavad Gita, 7th chapter. Any questions that you further will have according to what you'll read in Prabhupada's explanation, I'm ready to discuss. I'm not hiding anywhere. I have all the time for you, but I don't want you to miss the address, Krishna. Хорошо, Гурудев. So, читай. Мне дали правильный адрес, в общем. Да. Okay, it's really late. It's 12 o'clock, and I'll show you the real address. Уже поздно, уже 12 часов, поэтому я покажу вам настоящий адрес, истинный, верный. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Govindam